Switch. Ja, då har jag en mikrofon i min hand och vi är igång. Det här är alltså vår 2025 års upplaga av Brewers. Vi kommer att sätta igång med våra tävlande här nu alldeles strax. Ja, vi ser fram emot det ska bli väldigt kul. Och första tävlande är Alexandra. Hon ska få sin prepptid här nu alldeles strax och så ska vi sätta igång och så får vi se hennes open service där hon presenterar sitt kaffe för domarna som kommer in alldeles strax. Så jag tycker att vi sätter igång. Och då skulle jag vilja att... Är du redo? Redo. Då börjar din prepptid nu.
Vad fint du har satt upp. Tack. Härligt. Känner du dig redo för din open service här? Det skulle jag väl ändå vilja säga. Ja, kul. Ja, vad är det som är för spännande vi kommer få dricka idag? Vi kommer få dricka en väldigt trevlig kaffe från Costa Rica. Kul. En liten kaffe med Don Alexis. Ja. Jag har arbetat väldigt nära med mitt team borta från 1998 i Malmö och arbetat nära med bonden och så pratat med honom. Han var jättetrevligt verkligen. Ett väldigt kul, spontant projekt. Ja, okej. Så det finns mycket kärlek och mycket galenskaper bakom. Ja. Så jag tror att det speglas väldigt mycket i kaffet också. Ja, vad härligt att höra, Alexandra. Jättetrevligt. Men vad tycker du kännetecknar en riktigt bra kopp kaffe? Vad jag tycker är riktigt bra. Just jag tycker att för mig är det viktigt att få en liten wow-känsla. Det måste finnas karaktär i det. Det är lite, jag gillar kaffe som är lite, men ska sticka ut eller ha något intressant sätt. Alltså desto längre ifrån traditionellt kaffe vi kan komma, tycker jag är en bra kopp kaffe. Ja, en utmanande kopp då med andra ord. Ja, verkligen. Ja, vad roligt. Jag fick just lite ögonkontakt med vårt domarteam så att det ser ut som att de är redo. Judges, are you ready? Lovely. Welcome, judges! Time. Every coffee has a story. Maybe it's about the hand that nurtured it, the land that shaped it, or the process that transformed it. But the best stories aren't told, they're tasted. So today I'm going to brew a coffee that I believe you can taste its journey throughout every sip. You see, back in the 90s, in the Don Alexis farm, Carlo Rodriguez family, or rather parents, planted the very first coffee lot on this farm, El Mora. Back in the 90s, this lot was filled with wild-grown blackberries, but today it's home to red and yellow Caturra, which I will be serving to you today. The farm has grown and gained independence, which means they're now independently processing their own coffee. And today, we're having their carbonic maceration, which is a processing method very inspired by making of nature wine. Only the ripest berries gets picked and put into barrels where they're sealed and fermented for 3 days. I believe that this really brings out the sweet characteristics in the coffee. Judges, please take note of the following flavor notes you're going to find in the coffee. In its hot stage, the coffee is going to have a medium-low sweetness, similar to a green grape, with a medium-low acidity, similar to the one you find in a fresh rhubarb. And the mouthfeel is going to be very round and rum-like. When the coffee goes down in temperature to its hot stage, the sweetness and acidity will be on a medium level, similar to the blackberries, like the ones that used to grow on this very lot. And the mouthfeel will have a warm, lingering feeling of a hot berry compote. When it finally reaches down to its cold stage, the sweetness is now in a medium intensity is similar to one in a kiwi. And the acidity has turned like just the one that you find in a passion fruit, also with a medium intensity. And then the body has also become silky and smooth. The aftertaste for the coffee is also like one that you find in a sour cherry. Me and the team roasted this coffee 6 days ago in small batches. The end temperature was at 202 degrees Celsius, and the development rate was at 10%. The gear I'll be using today are the origami drippers with flatbed Kalita filters, because I believe that the flatbed is what truly brings out those sweet notes we're searching for. But anyways, let's get to brewing. So, the recipe I will be using
is a 1:16 ratio with 15.5 grams of coffee to 250 grams of water. I'll be using a water temperature at 85 degrees because I found that this coffee really likes those low temperatures, which is especially where we find that passion fruit acidity. I'm looking for a brew time around 3 minutes and 10 seconds. And yeah, I will also be pouring even pours throughout the whole thing at 50 grams with 40 seconds in between. When talking to Carlos at the farm, it was very clear what the values were, which is transparency. With working with transparency with the farmers means that not only the farmers get well paid, but also evenly to all their workers. During harvest seasons, around 30 to 40 people are working at the farm. So by using this coffee, you're supporting about 30 to 40 families. It was also very important to Carlos that we're using this coffee because it was the first lot ever on the farm that had coffee in it. I'm also switching in between circular and center pours because I believe to really end those around last 10 grams with the pour, you get out some really interesting body, which we want to build in this coffee. Now judges, I'm going to place the servers in front of you and I advise you to swirl it while you take in the aromas. Doing this really opens up the aromatic potentials of this coffee. The aromas you're searching for is a berry wine with a hint of raisins.
as you take your final sips, I hope that you do not only taste the flavor, but also the story behind the coffee. A story of the past, the present, and the future as the next generation steps in to bring this forward. Thank you so much for your time, judges, and time. Ja, otroligt. Vad tycker ni? Första tävlande ut sätter en fantastisk nivå. Riktigt härligt att se. Att det är så mycket passion bakom en kopp kaffe är ju helt otroligt. Ja, det är verkligen. Det är så mycket mer än vad man tror. Det var verkligen det. När jag pratade med just Carlos så sa han, jag frågade honom om han hade kunnat säga något till oss som dricker kaffet, vad han hade sagt. Och han sa att det är mer än bara att kaffet ska smaka gott. Vi ska veta att man hjälper alla liv som är bakom det också. Ja, det är otroligt. Det är otroligt. Carbonic maceration sa du? Yes. Ja, intressant. När man använder druvsyra på det sättet. Ja. Hur kom du i kontakt med det för första gången? Det är en väldigt bra fråga. Alltså, ja du, det är liksom bara hände. Jag har Bästa kaffe just nu. Vi har fått
tid. Så att vår andra tävlande är för dagen. Så att Anders, är du redo? Då börjar din prepptid nu. Go Anders! Fredrik, kan du ta kort? Ja, några tusen. Nej, det är lugnt. Och på bryggorna. Nej. Mest på bryggarna.
Ja, vad härligt, vad härligt, vad härligt. Då har vi vår andra tävlande här idag. Ställ ett steg till vänster här, det är fantastiskt. Och så får vi titta på dig. Ja, vad heter du? Anders heter jag. Härligt. Du kommer från byn? Kommer från stan, Skellefteå. Ja, det är otroligt härligt att se hela Sverige representeras här på 2025 års brygg-SM. Ja, när drack du den godaste koppen kaffe? Igår, tror jag, Ja. faktiskt. Iskallt? Iskallt. Var den också? Ja, det kanske det var. Ja. Vad härligt. Ja, det är otroligt kul att se. Vi ska alldeles snart presentera vårt domargäng och då kommer de här. Välkommen judges. Welcome judges. Välkommen. Hej, Anders. Hej. Hej. Ja, alldeles strax är det dags för dig Anders, men jag kan ge dig en liten stund och vi sätter igång när du säger time. I'm going to give you after flavor, aroma. I'm going to give you a moment to elevate the aroma, so you know that. So you give me signs. Okay. Music ready? Time. Welcome. My name is Anders, and we know we need to live more sustainable. And I like to bring that thought into coffee. We need to take it from the producer to the consumer. Everything is connected. I'm gonna brew coffee for you today. And the coffee is Sudan Rommel from Edvin Norena. From his farm Finca Campo Hermoso, 1800 meters above sea level in Colombia. First, we have the terroir. The coffee grows and matures. Then we have the hard work to harvest the coffee. After harvest, this coffee underwent the carbon maceration and washed process. During carbon maceration, carbon dioxide displaces oxygen and gives the coffee a candy-like structure, distinctive herbal notes, and a fruitiness. The wash process gives the coffee a vibrant fruitiness, a cleanliness, and its complexity. The water I'm using today is a balanced cup of water. It has magnesium for the complexity, calcium for the body, and equal parts of sodium and potassium to give the water bright acidity and let the brightness shine, but not too sharp. The brewer I've chosen is the Etki brewer because of the flat bottom geometry and the deep ridges. This gives an even extraction and faster brew time. It also lets be better sweetness and less bitterness and clarity in flavors. The roasting. I roasted this coffee 14 days ago. When I roasted it, different roasting profile highlights different characteristics of complex coffee. So therefore, I made a mix of two roasting profiles. One short roasting time gives us acidity and bright fruitiness. For 6 minutes I roast that. And the other I roasted 8 minutes and gives us more body. Let's start the brew. I'm going to brew today with 92 degrees water and total 240 grams of water. A medium coarse grind size.
And the first pour is 60 grams in circular motion and close to the coffee bed. The second pour at 45 seconds, also close the coffee bed in a circular motion. 80 grams. And the last pour at 130. Slightly higher up in the circular motion. The total brew time is 2 minutes and 30 seconds. Why I use higher pour is to trap the finer coffee particles on the side and preventing over extraction. Aroma. When the coffee is hot, you will find chocolate, cedarwood and sarge, cherry and apple. And when the temperature drops down, you will find chocolate, cedarwood and sarge, apple, pear and grape, green grapes. And also a hint of eucalyptus. When the coffee is cold, you will find chocolate, cedarwood, sarge, and green apple and eucalyptus. Please evaluate the aroma. Now we come to the flavor. When the coffee is hot, you will find chocolate, cedarwood and sarge, cherries and apple. And when the temperature goes down, you will find chocolate, cedarwood and sarge. What more emerge? And you will find also the hints of pear, apple,
eucalyptus, thyme and rosemary. Also a hint of orange. And when it is cold, you will find chocolate seed and sarge, pears, eucalyptus, and thyme. The aftertaste has a winey character with linger notes of chocolate seed and sarge, apple, pear, eucalyptus. The acidity is like green apple, wine-like. You have green grapes. The sweetness is honey-like with ripe pear, apple, green grapes. The mouthfeel, it fills the mouth, medium length. In front of you, you have not plastic cups, you have durable ceramic cups, sustainable. We must take sustainable and we must pay the cost for this transition for the future of sustainable coffee. Thank you, judges. Time. Härligt att se, Anders. Det är kul att se dig på scen här. Domarna har möjlighet att smaka och göra sina bedömningar medan du och jag står och snackar lite här. Ja, hur kändes det? Det kändes bra. Ja. Scenen gungar i mitten. Ja, okej. Lite... Det var lite sådär... Ja, när man står här uppe så då är det alla detaljer som tas in. Ja, sen är vågen ganska känslig också. Det är bra att du har en känslig våg där. Ja. Prickar du till programmet här när du skulle brygga? Alltså, det här är nog en av de bättre helgerna jag har gjort faktiskt. Ja, vad härligt, vad härligt. Det är ju så när det gäller. Det är då det ska liksom räknas. Det var så kul. Ja, jag förstår. Ja, men hur hittade du det här kaffet? Det här kaffet, jag har länge älskat sudaneromme. Det är som så här, oavsett vad det är för sudaneromme så har jag alltid varit en, tycker jag, jättegott kaffe. Så. Och så hittade jag det här kaffet, så jag och Rafal vi beställde. Och det kom, så jag har rostat det i lite omgångar. Att hitta rätt rostningsprofil och sen så att hitta en jag var inte riktigt nöjd med någon rostningsprofil utan hitta någonting mellan så här, så att det var det som var som... Ja, få till det där svenska lagom. Ja, inte lagom, men samtidigt att det ska inte vara balanserat. Härligt, då har vi domarna här. Thank you very much. Ja. Det är så kul, tack så mycket. Thank you very much. Fantastiskt. Ja, men då tar vi en varm applåd för Anders. Härligt. Då kan du börja plocka undan för dig. Samtidigt. Ska vi stänga av ljudet på din så slipper du låpa. Ja, vad härligt. Ja, det här är ju en publiksport av rang. När vi får se de här historierna öppna upp sig och att det finns så mycket tanke och omsorg bakom varje kopp kaffe. Väldigt kul att se och vi kommer att fortsätta här nu hela dagen. Och vi är i Växjö. Vi ska kora Sveriges bästa kaffebryggare. Så att nu har vi brygg under förmiddagen och fram till lunch. Och under eftermiddagen så kommer vi att tävla i latte art. Det ska bli väldigt spännande också. Tack så mycket Anders, du kan plocka ner. Det som gör att det är möjligt för oss att kunna göra de här tävlingarna är ju det sponsorskapet vi får in. Vi har våra sponsorer Brita på plats och vi har våra sponsorer BVT
Så vatten till de tävlingarna är försedd med en otroligt hög kvalitet, ett vattenfiltreringssystem som ser till att man har den rätta mängden ppm, parts per million, så att man får en balans och framförallt en otroligt bra extraktion i kaffe. För tittar man på en kopp kaffe så är ju 98,5% vatten ungefär. Så att det är av högst vikt att se till att man har bra grejer. Vi gör oss ordning för kommande tävlande, så att det kommer vara tyst från mig en liten stund. Men vi syns snart återigen. Tack! Bara vattenkokare. Eller annan elektrisk utrustning. Ja. Finns det någon liten pals över toppen? Inte någonting med lyxstöd? Packet som du tittar här. Så hänger den i luften nu. Så vi letar efter en matta. Eller en kartong eller någonting man kan ställa på högkant.
Ja. Ja. Jag kommer alldeles strax. Ja, så fort. Det tävlande som ska göra sig i ordning för sin prepptid har han 5 minuter på sig att ställa i ordning alla sina grejer för att ha sedan 10 minuter på sig att presentera sin goda kopp kaffe. Så vi välkomnar upp på scen Lakis. Din prepptid den börjar... Vänta. Jag säger när jag börjar så eller? På prepptiden? Ja, men vi tar upp bordet först. Den här. Jag förstår. Ja. Då gör vi så. Vi ska hjälpas till med bordet och sen... Då någonstans. Tack. Och en dubbelcheckning. Kan kettlesen vara på under prepptiden till kontakten? Jag bara inte på nu. Nej, ja, exakt. Vänta lite. Ja, men då så. Då ska vi alltid vara förberett och nära så att prepptid. Nej.
Härligt. Då har Lakis förberett sig, dukat upp fint, tjusigt. Tack. Hur är läget Lakis? Det är bra. Härligt, härligt. Det är bra. Ser du fram emot din presentation? Ja, det gör jag verkligen. Det är inte första gången du tävlar? Nej, men det känns varje gång som om det är första gången. Du ser, jag går omkring här och kollar allting som om jag inte har varit här förut. Men det känns jättekul. Otroligt härligt. Alldeles strax så kommer vi släppa in våra domare och så får vi chansen att se din presentation. Härligt. Samla lite lugn. Ja. Härligt. Varm applåd, Lakis! Vi får se om det trillar in ett gäng domare. Jag tror att de är alldeles bakom dörren. Ja, det är kul här. Vi ska kora Sveriges bästa kaffebryggare 2025 som sen får representera Sverige. Så att det här är seriösa grejer. Det ska bli otroligt. Vi, för andra som sitter här i publiken, vi ska ta del av det här, men ta gärna chansen med vår huvudsponsor Oatly att det finns en god havredryckslatte i den baren där borta. Så missa inte chansen för det. Vi har även en bryggbar utanför där man får ta chans och prova Sveriges alla goda kafferosterier. Men nu välkomnar jag the judges. Varm applåd! And time. Through my years in coffee, I found myself drawn to one recurring theme, which is passion. I've learned that passion isn't a starting point, it's the outcome. When our efforts align with a greater purpose, passion emerges, transforming potential into greatness. It's what drives farmers to refine their craft season after season. Roasters, like you, Marcus, and John, to unlock layers of flavors from batch to batch. And brewers, like you and Vilhelmina, to make every cup better than the last. So today I'm here to celebrate how this journey, driven by passion, can create an experience that is both vibrant and profound. Now let me take you to a truly special place, to Finca Nuguo, located in the Yorutungo district of Panama. Imagine standing in a lush tropical forest, known for its celebrated biodiversity. This is where Jose Gallardo, as friend, we can call him Pocho, grows an exceptional geisha variety at 2,000 meters under the canopy of Inga trees on rich volcanic soil. This environment, the combination of volcanic soil and tropical mist, provides the foundation of passion, allowing the cherries to ripen slowly, develop vibrant acidity and natural sweetness. Now, Pocho's approach and passion to processing reflects his belief that fermentation should enhance the coffee's natural character, not overshadow it. So driven by this philosophy, he began by testing his best ideas. And he started with a 24 hours aerobic fermentation, where cherries are exposed to oxygen. Now this step provided vibrancy into the cup and bright berry notes like blueberries. Then he took the cherries and fermented them for 48 hours anaerobically in sealed tanks. Here the sugars unfolds, deepening a natural rich sweetness and juicy mouthfeel for you today. But bringing these coffee's full potential to life doesn't end here. And this is where my friend and passionate roaster Matt Winton comes in. He roasted the coffee 15 days ago, and by applying halogen technology from Stronghold, he were able to fully develop the beans from inside out with higher energy at the beginning, unlocking higher flavor complexities for you to experience today. And now, it's my turn to continue this journey, together with you. So let's highlight Pocho's dedication and Matt's precision by brewing this beautiful coffee. And to do this, I've chosen the conical timer brewer, but with a twist. I placed a metal mesh at the bottom here, transforming this cone-shaped brewer into a hybrid flatbed brewer. This subtle innovation allows the water to flow through the coffee bed more evenly, promoting uniform extraction and creating a dynamic taste from hot to warm to cold. And I paired it with the Sibarist D3 paper filters, which are known for its fast flow rate, which allows me to grind finer, enhancing clarity in flavors and that juicy mouthfeel.
Now before brewing, I'm preparing the grounds with the blind shakers. Shaking the coffee grounds reduces static electricity. Distributing the coffee particles evenly, which leads to a more consistent extraction. With this technique, I know that the blueberry note is there and tastes really well. Now this innovation reflects my passion for precision. Small intentional adjustments to bring the coffee's full potential to life for you today. Now for this coffee, I will be using 20 grams of coffee and 300 grams of water, following a structured pouring technique, allowing each layer to interact evenly with the coffee bed. I'm pouring 60 grams of water every 30 seconds. This deliberate pacing balances acidity and sweetness and creates a dynamic and harmonious tasting experience for you today. Now, water is not just a rival. It's an essential ingredient to bring the coffee's full potential to life. So for this brew, I'm using a balanced composition between magnesium and calcium to improve that acidity and enhance sweetness. Now, temperature plays also an important part. I'll begin by brewing with 94 degrees for my 3 first pours to gently extract sweetness, and then I lower it to 88 to bring forward that beautiful, silky mouthfeel and juicy mouthfeel as well. Now, every decision I made for this brewing process reflects my precision and passion to bring the coffee's full potential to life. So I invite you now to take note as we explore the cup profile. Please mark for all attributes medium intensity, from aromas all the way down to mouth. Now in the aroma, you will find cherry blossom and apricot. For flavors when hot, you will find blueberries, when warm, you will find pineapple and hints of jasmine. When warm, when cold, you will find forest berries. The aftertaste, when hot, you will find elderflower and hints of blueberries. When warm, you will find pineapple and hints of lemons. And when cold, forest berries. Now the acidity, when hot, it's citric. When warm, citric again. And when cold, gentle citric and malic. The sweetness, when hot, it's honey-like sweetness. When warm, when hot, nectar-like sweetness. When warm, sugar-like sweetness. And when cold, here's where you find beautiful honey-like sweetness. The mouthfeel, when hot, it's silky. Turns to juicy when warm. And when cold, tea-like. Now the first part of the evaluation will be to assess the aromas. So I kindly ask you to gently swirl and assess the beautiful aromas. And here's where the sensory experience begins, building anticipation of what we're going to experience today. Please enjoy.
Ready? This coffee will be served in the Oria Sense glass, a vessel designed to celebrate the artistry in coffee. Its thoughtful shape to enhance flavor perception, allowing each layer to shine through in every sip. Now, in the end, passion is not what we chase. It's what becomes naturally when inspiration sparks the flame within us. You're all here today because you love coffee. And you're inspired being here. And sometimes we just need a spark. A great cup of coffee. I'd like you to please pick up your glasses. In it, you hold a spark from Pocho's dedication, Matt's precision, and my passion. Please enjoy. Marcus, Linnea, John, and Gloria, thank you much for being here, showing your passion with your presence. This will be my time. Wow. Härligt. Vilken performance. Han står här på scenen, berättar om sin passion, om sitt kaffe, alla medvetna valen. Kändes det bra? Ja, men det kändes bra. Jättekul att få stå här. Och tack för det otroliga fina jobbet ni gör på Ska. Ja, stort tack. En stor applåd för dem tycker jag. Ja, tackar. Den var ljummen den applåden. En stor... Domarna gör sina sista... Och så tackar vi domarna. Vi tackar domarna med en varm applåd. Utan dem är ingen champion. Tack. Detaljerna. Tack. Det ska vi ordna. Men vad kul! Det såg väldigt fint ut när jag står här och får ta del av din story. Hur kom det sig att du valde just det här kaffet framför jordens alla möjligheter av olika kaffen? Ja, men bra fråga. Och hela grejen börjar egentligen någonting som jag blir inspirerad av. Och det är bland annat människor som dig i kaffeindustrin och alla här. Och någonstans så är det passionen vi letar efter. Det är det som driver oss framåt. Men jag har kommit fram till att passionen inte är det första. Det är inte därför vi börjar. Utan det skapas en nyfikenhet, en inspiration och passion är det som leder till att vad det är för någonting som driver oss. Ja. Så svar på din fråga, när jag testade det här kaffet från Pocho från Panama så var det någonting speciellt. Och jag har träffat Pocho i Sydkorea. Jag har aldrig besökt honom, vilket jag hoppas jag kommer få göra snart. Eller så småningom, eller när som. Bara för att åka dit och känna av upplevelsen och miljön. Men han har en passion som liksom speglar av sig i koppen. Ja. Och sen att det fortsätter, för det tar inte slut där. Min vän Matt är här, tillsammans med Gisen, tillsammans med Sera, hela min familj här, mina barn, mina föräldrar. Passionen fortsätter. Passionen, supporten. Ja, supporten. Och det är därför jag valde det kaffet. Jag vet inte om jag svarade på din fråga. Men, ja. Men jag tycker det. De medvetna valen de vi gör bottnar i olika människor. Ibland är det taste buds, ibland är det passion, ibland är det en kombination av alltihopa. Ja. Men jag ska lämna dig, du ska få städa undan och jag vill ge en varm applåd till Lackis. säga Att det här, även om det är bara jag som syns här, så är det ett stort jobb bakom med alla människor som hjälper mig. Jag nämnde innan min fru, mina barn, mina föräldrar. Min familj som tillhör även Matt, Gisen, Sera. Så att, stort tack. Ja, tack så mycket. Varm applåd! Varm applåd.
Ja, medan Lakis plockar undan här så tar jag scenen och vill passa på att säga att vi då, specialkaffeorganisationen, specialkaffeföreningen, det är vi som arrangerar de här tävlingarna och ser till att vi kan kora Sveriges bästa barista, bryggare, cup taster när man ska smaka kaffe och så latteartar. Och allt handlar om att ge Sverige de bästa chanserna ute i världen, så att vi flyger in domare från hela Europa. Vi ser till att vi har ett vasst gäng så att man blir dömd på ett korrekta sätt, har den utrustningen som behövs. Så under ett av delmomenten här på Brewers Cup, eller Brewers, det är just compulsory. Det var en tävling som var för stängda dörrar igår, där vi har fått en kvarn sponsrad av Espresso Gear, otrolig. Det är en riktig snackis, det är en Sculptor 78 och då har alla tävlande malt sitt compulsory-kaffe och använt den här kvarnen från Time More som är provided by Espresso Gear. Så det är otroligt att vi får den här proffsiga utrustningen så att de tävlande har de bästa förutsättningarna. Vi kommer göra ordning scenen här och förbereda inför nästkommande tävlande. Så att om en liten stund så är jag tillbaks. Och tack så mycket för mig.
Jag hade sett att 53, okej. Jag satte upp det. Det var det. Check. Är det okej? Men är det så att det behövs mer tid så säg till mig så bra grejer. Absolut. Det är bara så. 10 minuter möjlighet att bara ha lite. Men det är sant. Jag kommer att få det. Oh yeah. Okay. So, how nervous are you? Quite a bit. Yep. Seems calm entering Okay. the stage. Thank Looks you. great. Thank you. Yeah, this is our contestant Johan. Yep. It's a warm applause for Johan being on the stage and everything. This is super. So we're competing in the best brewer. What do you think? Compulsory, is that harder, or the open service? I think both are quite challenging in different ways. Oh, And for sure, I think open service, it's more people, and like compulsory was nice to do it in a yeah, a quiet little environment. closed environment. Yeah, exactly. for sure. And yeah, so both quite challenging in different ways. I Yeah, would say. definitely, Yeah. definitely. I'm just gonna make sure that we have a little time, and then we can let the judges in. I'll leave you the minutes of just contemplating, Sounds good. enjoying it. Thank you. Tack. Vi ser nu här vår fjärde deltagare här på Brygg-SM. Så det ser fram emot. 11 deltagare kommer vi baka igenom dagen. Nu är vi på nummer 4. Så alldeles snart så välkomnar jag domarna. Ja, här står vi i Växjö konserthus, vilket är fantastiskt, som är ett samarbete med då Elite Hotel som har varit en otrolig partner till oss här på, för föreningen, Specialkaffeföreningen. Att vi kan vara i Växjö av alla städer och ge specialkaffe, ge det vidare ut över hela Sverige, vilket känns otroligt viktigt för oss i vår förening. För en god kopp kaffe ska drickas över hela Sverige. Så det är extra kul att vi är i Växjö just i år. Alldeles snart så kommer vi välkomna våra domare.
för er som är här nu och det ser. Vi streamar också så att det finns möjlighet att följa tävlingarna via stream. Och då kan man följa en länk via vår bio på Instagram. Där har du länken till stream. Så är du där ute eller skickar du det vidare till dina kollegor så kan vi sända allt detta för att se till att hela Sverige tittar på. Vi är superglada av att ha Oatly här. Jag tycker att ni passar på att ta en härlig krämig havredryck latte, och det har vi i baren här där Katarina står och snurrar mjölk like there was no tomorrow. Så Oatly har sin bar, sen har vi även en bryggkaffebar utanför där vi displayar olika små kafferosterier, mikrorosterier och deras kaffe. Och de har skickat in till oss, så har vi möjlighet att dricka en god kopp kaffe från Sveriges alla hörn. Så det känns extra kul. Så alldeles snart så är vi redo. Ska vi se om vi har domarna på ingång. En minut. Härligt. Domarna kommer om en minut. Ja, vi gör det här i ett samarbete med flertalet sponsorer förstås. Vi har Brita och BVT med oss, där vi har sett till att vattenkvaliteten under dessa tävlingar är exceptionell. Viktigt också, vilket är kul att veta, ni ser inte riktigt det, vi tar ju prover och tester av vattnet som används i kokaren för att huvuddomaren ska kunna kontrollera att vattnet är korrekt, så att man inte använder 7-Up eller något annat i vattenkokaren. Det skulle smaka det. Nej, så alldeles snart så blir det Johans tur. Short notice. Under denna dag så har vi nu Open Service-momentet som är en del av Brewers. Igår så hade vi vår Compulsory, vilket betyder att man brygger ett tilldelat kaffe. Ett kaffe som är hemligt, som man får en stund på sig att lista ut. Man får träna på det och sen får man brygga den godaste koppen kaffe på alla sina sätt man kan. Men där är kaffet en doldis. Men då välkomnar jag the judges. Hello. En varm applåd. Johan på scen. Hello. Hello. Great. Are you comfortable? Great. Could I just test my music one more time? Yeah, that's good. Yep. Done. Hi, my name is Johan Nishant, and today I'm going to be brewing for you a coffee that's very close to my heart. The coffee that you see here before you started out as ripe red fruits, growing in my family farm in the south of India in a region called Kodaikanal. The coffee grows at about 1,500 meters above sea level in a farm that almost resembles a jungle. Coffee farming and processing is quite new to us, so we're learning very much along the way, making a lot of mistakes, but learning from them each year. And this year, I had the opportunity to be at the farm during the harvest season. I was there when these fruits were plucked. I processed them myself in a type of natural fermentation in small beer fermentation buckets. I tried my best to be data-driven, paying close attention to both the length and temperature of the fermentation. Judges, welcome. Do allow me to start brewing your coffee before I tell you more about it. The fruits were fermented in an anoxic environment, which is basically an environment without any oxygen.
They were fermented for a total fermentation time of about 129 hours at a relatively low temperature of about 18 degrees Celsius. This was done to try to highlight the fruity and sweet characteristics of the coffee using its own natural yeast and bacteria instead of adding any external inoculants. Once the fermentation was complete, the fruits were slow dried for about 2 weeks. It was then rested for a very short period of time and then hulled with the help of a friend and then brought over here to Sweden. Once it was here in Sweden, I got to work really thinking and planning the roast profile. I didn't want to waste a single bean, knowing the whole effort of the process from the fruit to all the way to the green bean. Many would tell you that roasting anaerobically natural processed coffee could be a challenge. But roasting a lot, which consists of slightly different varietals due to the small and new nature of our farm, is almost like an intricate dance. You have fruity notes on one side, underdeveloped notes on one side, roasty notes on the other, and a thin line of fruity and sweet paradise, which I was trying to search for in the roast process. These beans were roasted for about 8 minutes and 50 seconds in my Alio Bullet drum electric roaster using clean energy at a roast development percentage of about 11% and a drop temperature of about 204 degrees Celsius. After the roasting, finally we come to the brewing, which I'm doing for you here today. I use the V60 brewer because I think it's such a versatile brewer. It's quite simple in design and also quite affordable as well, especially the plastic variant. Like many other interesting things in life, it's quite easy to start with, but hard to master. For the recipe today, I'm using 21 grams of coffee and 300 grams of water, which is at 93 degrees Celsius. The water too is a careful mixture of the bicarbonates and chlorides of magnesium, calcium, and even potassium. All this is done to try to bring out the absolute best from the coffee. And I'm so excited for you to start tasting this soon. Now, the brewing is complete and the evaluation can soon commence. We will start with the aroma. Judges, I present to you these servers. I suggest you take 3 swirls and have a good whiff, and I will tell you soon about the other characteristics, but you can leave your servers there. Moving on to the other attributes, let's start with the flavors. For the flavors, I need to take you back to the farm, back to Kodaikanal. Here, the coffee grows in a farm with really rich natural soil. It's also quite high altitude. Paired with the fermentation, you should be able to find quite a fruity and sweet flavor in your cup when it's hot. And as it cools down, you will get quite a lot of berries, maybe even some plums and prunes. For the aftertaste, I have to reflect back on my brewing. I tried to make 5 similar pours of about 60 grams each, which started out at the center and branching outwards. This should hopefully lead to quite an even extraction, which should contribute to a very pleasant and lingering mouthfeel, aftertaste.
which should remind you of blackcurrant. For the acidity, the careful light roasting of the coffee, paired with a careful selection of minerals in the water used for the brewing, should contribute to a medium intensity acidity, which should be vibrant and bright and remind you of fresh plums. For the sweetness, let's go back to Kodaikanal. Quite a high altitude this farm is located at, which causes a very cold climate, going down to even 5 degrees in the winter. This causes the coffee plants to produce quite a lot of sugar, which is stored in the coffee cherries, which you will taste in your cup. So quite a medium-high sweetness you will find in your cup. And finally, going back to mouthfeel, the choice of varietals, the coarse grind of the coffee, even the filter paper used, all contribute to a medium sort of thickness that you will find in your cup. And the texture is sort of smooth and syrupy. May I? Yeah. I'm so excited, judges, for you to finally almost taste this coffee. As you lift your cup, I invite you to journey back to my family farm of Kodaikanal with your senses. It's quite a misty mountain, almost, this beautiful place. As you start to taste your coffee, you will taste more than just a coffee. You will taste the story of our family farm and the challenges and triumphs that come with learning and trying to master this craft called coffee that we all know and love. Thank you for being on this adventure with me and time. Wow. Härligt Johan. Great! Thank you. What a pleasant presentation. Smooth, soothing, and so interesting to hear about the project and the heritage of your coffee. Was it a clear choice of coffee for you? Or did you struggle when setting up for competing? No, it was a clear choice. Yeah. Every year I will try to compete with my same family farm's coffee. Yep. Fantastic. So try to get better each year. And for how many years have they been growing coffee? It's about 3 years, Yeah. so it's quite new and recent, and a lot of things to learn and do, but it's moving in hopefully a positive trajectory. Yeah, it seems so. It was a delight to see you on stage. It was a delight to listen to you. Thank you. When did you start getting into specialty coffee? Yep. It was maybe around the pandemic, little before the pandemic. Yeah. One of my friends was really into specialty coffee, and I live in Gothenburg. Yeah. So I tried a Sumatran coffee from Gringo. Yeah. And it sort of blew me away to what coffee could be. So Lovely. So the Yep. judges will be Yes. ready. thank you. So Johan has just done his presentation. Thank you. Big up, a big Thank you. applaud for Johan. Great. Now you can start with emptying the stage, Yeah. and I thank you so much. Thank you. Lovely. Ja, vi här på Specialkaffeföreningen Ska Sweden, vi gör tävlingen att bästa brygga en kopp kaffe. Det är en tävling som delas upp i 2 moment. Den första tävlingen det är compulsory och då får man ett kaffe tilldelat till sig där man får möjlighet att brygga den godaste koppen, men kaffet är bestämt. Ingen vet vad det är för kaffe fram till tävlingsmomentet. Då får man en påse i handen och så säger vi varsågoda.
Idag tar vi del av det lite mer publikfriande open service-momentet. Här får alla tävlande 10 minuter på sig att presentera sitt kaffe som de har hittat, som de har en passion till. Och så får de brygga det på vilket sätt de vill så länge det innefattar ett pappersfilter. Varför gör vi det här? Jo, vi vill ju kora Sveriges bästa bryggare och det är den personen som skickas till VM, en representant som ska representera Sverige och sätta Sverige på världskartan. Det är hela syftet med specialkaffeföreningarna. Se till att tävlingarna håller en sån otroligt hög nivå och för oss att kunna ha det så gör vi måste ha domare och vi har flugit in domare från Istanbul, från Schweiz, vi har Göteborg, Stockholm, vi har domare från alla hörn. Och det är för att vi ska ha en extremt hög nivå så att när vi mäts på den stora världsscenen så är vi korrekt. Och i år så är vi i Växjö, vilket är superkul. För oss en otrolig värdnation, en värdstad som har tagit hand om oss väldigt väl här i de här dagarna när vi har förberett inför tävlingarna. Vi kommer att se en annan tävling lite senare eftermiddag och det kommer vara latte art. Och för latte art då handlar det om att göra snyggast skummad havredryck. Och då är det Oatly som kliver in med ett otroligt sponsorskap som gör det möjligt för oss att kunna göra de här typen av tävlingar. Jag vill också säga en big up och mention på lattearten så har vi en espressoböna och den har vi fått ifrån våra vänner på Balk. Och Balk har sett till att vi har kaffet försera oss till tävlingsmaskinerna. Så Sebastian och company har gjort ett otroligt jobb här och bistått med fantastiskt kaffe till oss och det vill jag bara tacka för. Vi förbereder lite här. Jag lämnar er till att se er omkring. Vi har vår lattebar där Oatly serverar sina havrelattes. Vi har också en bryggbar utanför där man kan få smaka på kaffe från Sveriges alla hörn. Vill man köpa med sig kaffe så missa inte chansen. Här har vi då en otrolig uppsättning med kaffe som vi har fått från våra vänner i specialkaffebären i lilla Sverige. Så att det finns otroligt häftigt att kunna se och smaka och prova och till och med ta med sig hem det här goda kaffet. Så kika runt här vad vi har och så syns vi alldeles snart på scen med nästa tävlande. Tack så jättemycket!
får utrymme. Att man inte ska stå i närheten och fota eller filma av den enkla anledningen att man inte ska råka fota eller filma något av betygen. För det är domarnas arbete att se till det. Så därför har vi gett lite extra utrymme för att domarna inte ska känna sig att man har någon som flåsar dem i nacken. Så vänligen respekterar det. Inga fotografier så pass nära. Alldeles strax så kommer jag att prata lite mer. Nu ska Matteo få sin tid. Ja, vad härligt. Då ska jag se till att du har ljud på. Du får chans att känna, smaka lite på din egen röst. Hur känns det? Hej hej. Det där, Ja, det var det känns Matteo. Så på scen har vi då Matteo. Varm applåd!
vad härligt. Vi kommer prata lite mer efteråt, Ja. så att du får samla lite dina batterier. Yes. Men ser du fram emot din Ja, performance? absolut. Ja, ska det bli kul? Tackar. Ja. Ja, Det blir cool. Cool när cool också. Ja, det blir Ja, cool i det blir dubbel cool. bemärkelse. Riktigt cool. Vad kul! Och mer om det ska jag fråga när det är klart. Ja. Men allt ser fantastiskt fint ut. Din mygga, den låter bra. Vill du testa rösten en gång till? Hallå? Ja, vi hör dig. Hej, hej. Det är fantastiskt. Ja. Ja. Då känner vi oss redo när domarna känner sig redo. Ja, vad härligt. Och jag vill passa på att säga en gång till, tacksam för alla som kommer hit och tar del den här dagen tillsammans med mig och alla deltagare. Vi korar då Sveriges bästa bryggkaffebryggare. Brewers heter det. Så att nu alldeles snart så kommer jag släppa in the judges. Så ska de få ta del av sina platser. Och vi har gett dem lite extra space, nämligen respektera att inte komma för nära med era telefoner och fota eller filma. Så att poängen och eventuellt skulle då fångas på bild. Så därför har vi gett oss lite mer utrymme. Men samtidigt jag säger det, då säger jag till er där bak, var inte rädda. Kliv in om ni vill ta del och titta på the performance. Det är en speciell sport det här, att brygga kaffe på tid och vara glad samtidigt. Vi gör det här med våra sponsorer. Vi har en huvudsponsor som heter Oatly. Vi är otroligt tacksamma för att göra det möjligt för oss att göra de här typen av tävlingar på den här typen av nivå som krävs för att kunna ha en chans på världsmästerskapen. Vi har BVT med oss som har med deras vattenfiltreringssystem ser till att vi har ett fantastiskt vatten. Och vi har våra vänner på Brita som kliver in också här som maskinsponsor. Vi är fantastiskt tacksamma för möjligheten. Welcome, judges! Applåder! Are you gonna taste the water? Ja, tack. You guys ready? You got everything you need? Good. Time. Why? Why is the perfect question to ask. Why leads to curiosity? And curiosity leads us to exploration. So today, we're going to explore what transforms coffee cherries into the flavors in your cup to 3 key elements that enhance its flavors. Fermentation, Paragon extract chill method, and sensory experience I will create for you. So, let's start first with the sensory experience. In particular, what are you going to smell and taste? So later, we can connect everything together. Would you please write down? In the aroma, you will find wild strawberry, crème brûlée, and canned pineapple. In the flavor, it starts with wild strawberry again and raspberry. As the coffee cools down, it starts to get tropical, like pineapple and mango. And as the coffee is coming to the cold stage, the tangerine starts to show up. Aftertaste is long through all stages. Starts with a little bit of cacao nibs, and as the coffee cools down, is that wild strawberry again and raspberry. Acidity is medium. Starts malic like a green apple, and as the coffee cools down, it is citric like mandarin. Sweetness, medium again. Starts when hot, like a strawberry milk. And as the coffee cools down, it is like
agua de Jamaica or hibiscus tea, like a sweet hibiscus tea. Mouthfeel is coating, and it's creamy, and then starts to become juicy as the coffee cools down. So let's now explore where all these beautiful attributes are coming from and why. The coffee I will serve to you today is Natural Geisha from Paul at Finca Micala, located in town of Santuario in Colombia. Paul processed this coffee using carbonic maceration. Why? To bring forward and enhance all these fruity flavors. Carbonic maceration is the form of anaerobic fermentation adopted from winemaking. Coffee cherries are placed in a pressurized sealed tanks filled with carbon dioxide. In this controlled environment, microbiological activity and chemical reactions are breaking down sugars in the mucilage, producing acids such as lactic and malic acid. These acids, combined with sun drying, are enhancing all these beautiful fruity flavors and texture of this coffee. So, I will start brewing now. The recipe is 14 grams of coffee to 200 milliliters of water. I chose this 1:14 ratio to enhance, to highlight the sweetness. I chose to brew in Hario Switch brewer because doing immersion in the first part of the extraction gives me consistency in extracting all these beautiful flavors. For better temperature stability, I changed glass dripper for a plastic Mugen dripper, which is resulting in more intense these tropical flavors. Mugen dripper has a slow flow rate, so I am using fast Sibarist filters to compensate for this and prevent over extraction. To extract all these beautiful flavors, I'm pouring in 3 stages. First, I pour 50 grams when switch is closed for an immersion of 1 minute. Then I open switch and cool down the first pour over Paragon frozen balls. This will make flavors more pronounced and give you more depth of taste. I found out that with this coffee, it is resulting in balanced acidity that is going well with the sweetness. The water temperature I'm using is 96 degrees Celsius, and in a plastic dripper that retains heat, it is resulting in higher extraction and this beautiful long aftertaste. I made my own water recipe, and I found out that 100 ppm of magnesium, bicarbonate, and calcium is enhancing this vibrant acidity, bringing creamy mouthfeel, but also supporting sweetness. So, let me please finish brewing just the last one. And then I'll get back to you and we can start tasting some coffee.
So. To enhance your sensory experience and stimulate your senses of smell, touch and sight, I will serve you coffee in this specially designed sensory flavor cups. Their shape will maximize the aroma. So please evaluate the aroma directly from the cup now, but wait with drinking until I call time. So this one is for you. Please enjoy. For you. Please enjoy. And for you, please enjoy. So, you guys ready? Good. So, also the cup, when you will drink, it holds the temperature, so you can feel the temperature changing through all stages. The pink color will visually evoke the sweetness and this red berry fruity notes. Okay, good. So, the why lead us to exploration, or the why lead us to discovery of these three elements that are transforming coffee cherries into the flavors in your cup. All processing using carbonic maceration, Paragon extract chill method, and the cup enhancing your sensory experience. My name is Matteo, and it's been my absolute pleasure serving this amazing coffee to you today. Please enjoy, and thank you. Time. Wow, säger Matteo. Häftigt att se. Väldigt, väldigt kul att se din presentation. Alldeles snart så är domarna redo. Då ska du få chansen att skaka hand med dem. Vi tackar domarna med en applåd. Nu ska de bedöma. Härligt Matteo, härligt. Hur kändes det här? Ja, det känns bättre nu. Ja. Hur kändes det när det är över? Ja. Från sidan kan jag säga att det var en lugn Matteo som pratade väldigt fint med sin passion som du känner för. Ja. Kände du att du fick med allt det du ville prata om? Ja, precis. Det gick bra. Det gick bra. Jag var lite nervös i mitten, jag vet inte var det kom från. Men jag tror det gick bra. Vad fick du att välja just det här kaffet som du väljer att tävla med i år? Så den här kaffet, jag hade förra året som en backup plan till min Brewers 2024. Ja, men i slutet det blev inte så. Men jag riktigt gillade den och sen jag hade lite kvar så jag hade druckit hela förra årets kaffet. Okay. Så du har tränat nu i 1 år på just det här kaffet? Typ så, ja. Och sen jag skrev till Paul igen, typ, men kan du skicka något liknande? Men han skickade något även bättre. Wow, häftigt. Så ja. Vad är det som gör att specialkaffe, att du blev liksom hamnade i specialkaffe? Vad var det som fick dig, för dig? Hur kom du i kontakt med specialkaffe? När jag flyttade till Sverige då hade jag 2 kompisar. Hon är från Colombia och han är svensk, det är ett par. Och vi gick, jag och henne på SFI tillsammans. Så hon bjöd på kaffe hemma någon dag. Och de hade hela den nördiga
home barista setup. Wow. Och jag var typ, ja, det kan man ha hemma. Ja, Här. exakt. Ja, om du tjänar pengar då kan du köpa det så här. Ja, jag Och det har fattar. jag gjort och det är hur det har börjat. Och sen jag sökte jobb inom kaffe efter det. Ja, vad härligt. Ja, nu är jag här. Nu är du här Ja. på Sveriges scen och tävlar i Brewers. Ja. Och vi får se om det blir du som skickas till VM. Ja, vi får se. Ja, det är otroligt. Du ska få en stund här och kontemplera lite, du ska plocka undan. Jag vill önska en varm applåd till Matteo. Härligt, härligt. Tack så mycket. Varsågod. Ja, det är fantastiskt att se story, passion, kärlek till kaffet. Inte bara som böna, men till bryggsättet. Vem kunde tro att en bryggkaffe kan bryggas med den typen av liksom intensitet och omsorg? Vi har snart kommit halvvägs in bland våra deltagare i Brewers. Under eftermiddagen så kommer vi välkomna våra latte art, våra havredrycksslungande galningar som ska göra fantastiskt härlig latte art på en av våra maskiner. Och maskinen som vi ser till lattearten till exempel här är en termoplan. Det är samma maskin som kommer att användas under VM. Och det är framförallt för att sätta den standarden så att tävlingsmaskiner är likställda med de som tävlas under VM. Och termoplanen har vi inkopplad och klar här tack vare våra goda vänner på tappade jag helt namnet, men jag kommer dit. Super trevligt att vara här med er. Missa inte chansen att ta er en härlig lattedryck borta vid Oatly-baren som står här som en av våra huvudsponsorer. Man får sig en kopp där alldeles gratis. Ta 2. Utanför precis så har vi vår bryggbar där vi visar upp alla möjliga svenska små kafferosterier där vi kan utmana smaklökar på olika sätt, olika processer, olika typer av ursprung. Så missa inte chansen att få en god kopp kaffe. Och gillar du det du dricker, då går det också bra att köpa med sig hem kaffebönor och då har vi en kaffebar där pengarna går in till oss i föreningen där vi har möjlighet att kunna göra de här typen av event. För att göra ett SM då krävs det många kompisar. Bland våra många kompisar så har vi Espresso Gear, vi har Oatly, vi har Brita, BVT som är stora vattensponsorerna här på maskin. Vi har också fått in kaffe från flertalet olika rosterier såsom Johan och Nyströms, Slöing, Lilla kafferosteriet. Så ta verkligen chansen och gå ut där och kika på vad för kaffe som bjuds på. Men nu kommer det vara tyst en liten stund från mig. Vi kan sätta ordning för nästa deltagare. Så tack så jättemycket och en varm applåd för specialkaffe.
Vi är oss redo för Melissa här som ska ta och äntra stegen. Vill du ta och möta henne och starta din peptid på din signal? Ja. Så varmt välkommen Melissa på scenen, varm applåd! Time. Där var Melissa igång. Hon ska då ställa ordning på sin scen, se till att allt är i sin ordning. Jag ska inte störa henne så jag kommer vara tyst. Sen kommer vi få höra hennes ord och fråga lite frågor efter hennes performance. Ja, tack.
då var prep-tiden klar. Och för er som är nyankomna här, det är alltså 5 minuter förberedelse på scen. Se till att alla vågarna är på plats, kaffebryggarna är på plats och vattenkokarna är igång. Men vi välkomnar då Melissa på scen. Så varm applåd för Melissa! Hur känns det? Det känns bra. Jag är lite nervös, men jag kommer bara göra det som det kommer. Du kommer göra det här helt fantastiskt, det är jag säker på. Jag ska inte driva upp din nervositet, jag kommer ställa alla svåra frågor i slutet. Men det ser väldigt fint ut här och det är en väldigt fin dag vi har här i Växjö också. Så om en liten stund så kommer vi välkomna vårt domargäng och då har vi vår huvuddomare Gloria till exempel som är ifrån Switzerland eller Schweiz. Och så har vi tagit in domare från Sveriges alla hörn och även Danmark. Så vi ser till att vi har en hög nivå på tävlingen. Vi ska utnämna en svensk representant som ska tävla i VM sen. Det ser otroligt fint ut. Ja, tack. Och för er publiken här, det här är en del av Brewers där man igår till exempel fick man ett hemligt kaffe i handen där man får uppgiften att brygga den bästa koppen kaffe. Sätts ju verkligen prov på hur kan jag tolka det här kaffet som jag själv inte fått välja. Och idag så har vi vår Open Service-tävling där Melissa har valt sitt kaffe, valt sin bryggmetod, sin story. Och vi ska få lyssna på henne när hon berättar och presenterar här. Så här får man välja sitt eget kaffe i det här momentet. Så att jag tror att domarna har en väldigt trevlig kaffestund efter varje tävling. Så att det känns väldigt, väldigt kul. Alldeles snart så välkomnar jag fram domarna, men då vill jag passa på att säga, jag vill tacka Oatly som vår huvudsponsor här. Vi har även BVT med oss och Brita som gör ett ofantligt jobb med att sponsra och gör möjligheten att vi kan göra de här typen av mästerskap. Det skulle inte gå utan dem. Alldeles snart så är det dags att ta in domarna. Vill ni kolla? En minut kommer domarna. Det är intens. Spänningen. Ta tillfället i akt att prova kaffe. Vi har bryggbar utanför där vi serverar kaffe från Sveriges alla hörn. Där Sveriges olika mikrorosterier och specialkafferosterier har skickat i kaffe till oss så att vi har möjlighet att visa upp en god kopp kaffe och visa på både stil, passion, ursprung, känsla och karaktär. Där kaffe kan smaka det ena och det andra. Vill man sedan ta med sig kaffe hem, då går det för en slant. Så vi säljer även alla kaffepåsar för möjlighet att ta hem. Där du ska göra morgonkaffeupplevelsen hemma. Ett extra lite spännande. Alldeles snart så är det dags. Jag vill också passa på att tacka Espresso Gear som har bistått med en kvarn i samarbete med Timemore. Fantastiska Scouter 78 som alla tränare fick lov att använda under compulsory, gårdagens moment. Den finns till hands om så önskas är på scenen. Även deras vattenkokare och deras kvarn, vågar har vi till hands här. Så ett extra stort tack till Timemore och våra vänner på Espresso Gear som har bistått med det. Det är fantastiskt att ha så goda vänner i vår lilla specialkaffevärld. Då välkomnar jag the judges. Varm applåd! Hello judges, and thank you for being here with me today. Today, as I brew you a light and floral geisha from Costa Rica, I would like to talk about two themes that are very important to me. One being transparency, and the other being a lifelong learner. Being a lifelong learner is something my grandparents have taught me since a young age, and it's something that I believe you should apply to every area of your life, to always
improve and learn upon. And this is something I will also talk about later. The producer of this coffee, Daniel Mohe, also believes, as he inherited his farm from his family. The learning process for this coffee has been very interesting, and for me, I've only been in the specialty coffee industry for about a year and a half, and since then, with the help of so many others and that transparency that I find so key, I have been able to learn, and I can now stand proudly on this stage and brew you some coffee. It all started a little over a year ago when I got to see last year's competitors prepare. I was in awe of how much care they put into what they were doing, and I decided that I would commit myself to do the same, be it from learning the different process methods for growing coffee to the different roasting methods, which I have been able to learn due to the close connection I have with my team, as well as trial and error of figuring out what dripper, what water, and everything that will make this as pleasant and taste as best for you as possible. As I begin my brew, I will also talk a little bit about the producer of this coffee, Daniel Mohe, who I've gotten to work closely with and learn a bit about how he has been able to adapt and learn from the mistakes he has made, which he finds is also very key. This farm is Fincas Las Palomas, which is in Costa Rica, and this coffee, this geisha, is grown at an altitude of 1,750 meters above sea level. And then it is processed at the Roble Negro micro mill, where a close team works together with the producers. And through this connection and that transparency and all the mistakes they have previously made, they are able to come up and produce such a lovely end product. And it is that transparency and that learning process that makes our passion as baristas come true. This geisha is a washed process, and after being washed, it was then fermented for 36 to 40 hours, which is typically a little longer than what is normally done for a wash process. And this was possible without any negative side effects due to that high altitude and them using the cold natural water that runs down from the mountain. And that is how you end up with these very light and floral tones, which you will soon get to try. Today, I'm using 16 grams of this geisha to a 250 gram total end pour. Through this learning process, I have found that a pour split up into 3 with a bloom of 35 grams and then consecutive equal pours with 30 seconds apart, and a very focused pour with a faster flow ended up with those very floral tones of jasmine coming out later. Throughout this journey, judges, I've also had the chance to try a little bit of water composition testing. I found that for this geisha, a higher concentration of magnesium really enhanced that brightness that you will taste in the cup, but still not overpowering with any acidity. You may notice, judges, that I've poured out a little bit of water before pouring into the coffee bed, and I do this so that the spout of the kettle stays hot as well, so that there's no cold water hitting or not the exact temperature that I would like for the coffee. The coffee mugs that I will serve this coffee to you in are made by Paulina Kistner, who is a ceramic maker from close to my hometown in Germany. I find, along with this themes of transparency and being a lifelong learner, it's this tight-knit community that really makes an impact, and it is how we can improve and work together to create the best end.
now, judges, let me go a bit through the coffee characteristics that you will experience. Beginning with the aroma of this coffee, it is of medium intensity, at first with notes of cacao beans, red peach, nectarine, and as it cools down, you will experience those notes of jasmine tea florals and sweet lemon. The mouthfeel of this coffee, judges, all throughout is very silky and smooth with a delicate coating of the tongue. The flavor of this coffee, judges, at first you get those very soft cacao beans notes with that red peach and nectarine, and then it moves towards that lovely floral jasmine tea and that sweet lemon. The sweetness of this coffee, judges, is with notes of that ripe red peach sweetness and nectarine. The acidity of this coffee, despite being high, is balanced out by that sweetness which you will experience, and the notes of a sweet ripe lemon and a ripe tangerine. And finally, judges, the aftertaste of this coffee is with notes of black tea florals and that sweet lemon, which you will taste. I will have you evaluate the aroma from the cup, and this is also something I found through my process, that without a coating, that through evaluating the aroma in the carafe, you wouldn't get to experience that actual aroma that you will taste or smell. Before I serve this coffee to you, judges, I would like to thank you so much for being here with me today. It has been a pleasure to tell you a little bit about two things that I find are passionate to me, this transparency and being a lifelong learner, and something that I have also been able to work together with Daniel Monge to explore. And I hope you think a little bit about these themes when it comes to your life, as I think it's such an important characteristic to have. So much. Please enjoy. There you are. Please enjoy. There you are. Please enjoy. Please just evaluate the aroma right now and wait until I have called my time to evaluate those flavor characteristics as it's hot and as it cools down. My name is Melissa, and I would like to thank you all so much for being here and being a part of that community that makes that life learning process and transparency possible. Time. Wow, Lisa, fantastiskt! Fantastiskt! Härligt! Vilken härlig uppslutning vi har här idag med publiken. Stort tack! Ja, hur kändes det här? Det kändes ganska bra. Alltså jag är lite skakig nu, men det var ganska bra att jag fick höra hälften av tiden också, bara för att okej, nu vet jag. Nu vet du vad du har framför mig och bakom dig. Exakt. Men jag är ganska nöjd faktiskt. Alltså det är första gången som jag gör det. Så det kan ni förstå. Första gången att stå här på scenen och utsätta sig för hela scenen. Men det är fantastiskt bra jobbat. Jättehärligt. Tack. Så himla fint. Domarna kommer ut en liten stund. De kommer ta in och dricka kaffe. Du stannar en liten stund med mig. Vi pratar lite. Jag är väldigt nyfiken på ditt kaffe. Så du ska få möjlighet att hälsa och tacka till domarna. Ja. Så kommer du tillbaka till mig alldeles strax. Det gör jag. Domarna behöver också ett litet prov på vattnet. Det ordnas här av min kollega. Thank you so much. Allt går under consideration.
Fantastiskt. Ja, Thank you so much. ja, det är fantastiskt. Melissa, än en gång. En applåd. Oj, oj, oj. Wow, nu har domarna gått, så nu kan man bara... Nu kan man slappna av lite. Ja. Att bli bedömd på det sättet i en performance, men också sensorik och aroma, är en väldigt speciell typ av sport. Ja, det är det. Vad fick dig att börja tänka i banan att tävla i Brewers Cup? Hur tänker man? Alltså, jag skulle säga att det är faktiskt för att Matteo, han var den som jag kollade på sista året som tävlade. Och jag tänkte bara, alltså det är så mycket prepp och koncentration i allting. Ja. Och bara köra sin bästa. Och det tycker jag är väldigt, alltså det bästa man kan göra med kaffe, verkligen. Men jag ska säga, alltså de smakbeskrivningarna var de svåraste att hitta verkligen. Och speciellt varje rostning var lite annorlunda, alltså annars och, men ja, det var lite, alltså det är många som fick mig här idag. Det var härligt, så det finns många människor bakom människan. Exakt. Och det är ju verkligen sanningen med specialkaffe, där det är så mycket passion, omsorg, kärlek och allt det arbetet resulterar i den här svarta drycken som vi kallar för bryggkaffe. Exakt. Ja, det är en lång resa. Ja. Du var fantastisk att se på scen. Det känns jätteskönt. Nu får du ta ett djupt andetag. Du ska få städa undan i lugn och ro. Ja. Och jag vill ha en varm applåd för Melissa. Härligt! Tack så mycket. Ja, vad härligt. Ja, nu ser ni. Det är så härligt när man ser ett helt publikhav sluta samman, knäpptysta, och lyssna på en story. Och vi ser olika story, olika infallsvinklar. Kaffe kommer från, som ni känner till, för alla världens olika hörn, men det kommer vi människor som brygger också. Och när det slår samman, att man har en vision, en idé, vad man vill göra med sitt bryggkaffe, ja, då blir det verklighet här på scen när man får presentera det. Jag vill passa på att säga att vi är nu en bit in. Vi har några tävlande kvar och vi tävlar i Brewers. Och då är det alltså Sveriges bästa bryggkaffe som ska koras. Idag kör vi vår semifinal, medan imorgon så har vi vår final. Det är 6 tävlande som ska ta vidare till final och då får de chansen att göra sin open performance en gång till och slipa de där detaljerna. Och för att göra det här möjligt så har vi både Oatly med oss, vi har Brita, vi har BVT som kliver in och gör det här möjligt för oss. Vi har också Espresso Gear som har tillgång till det kvarnen som finns på scen här för att användas om så önskas. Det är en Time More Sculpture 78. Det är fenomenal, det är en riktig snackis. Det är en sån man ska ha hemma om man har råd. Till lattarten som kommer vara senare i eftermiddag, då har vi Multural som har bidragit med en av VM-maskinerna. Det är en termoplan, det är samma maskin som kommer användas under VM för att förutsättningarna ska vara de bästa för alla våra tävlande. Och vår goda vän Sebastian Balk har gjort att vi har kaffe i kvarnen, vilket är ett otroligt generöst bidrag så att det blir en bra vass espresso för de som ska göra latte art. Det handlar om krema och havredryck. Man ska skapa de vackraste mönstren och det är mer likt simhoppning när man säger jag ska göra på det här viset och sen är det upp till mig att bevisa att jag kan göra det på det sättet jag sa att jag skulle göra. Härligt, vi kommer ställa ordning, göra lite fint här. Passa på att se er omkring. Utanför här så har vi vår bryggbar. Där kan man dricka bryggkaffe hela dagen. Där står våra duktiga baristor och berättar gärna mer om de olika kaffesorterna. Man kan även köpa med sig kaffe med sig hem, så ta chansen att ha Sveriges bästa utbud på specialkaffe här utanför. Så jag tackar för mig på scenen en liten stund, så syns vi återigen till nästa deltagare. Tack så mycket!
över sen. Jag blir det. Ja, vad härligt. Då har jag cueat din spellista så att du har dina vibes. Mina vibes, Ja. mina beats. Dina beats, din vibes, ditt kaffe, din show. Ja. Och det är det som är lite häftigt med open service på det här sättet. Att man får bygga upplevelsen runt kaffet men också runt dig. Det tycker jag är häftigt. Att de två sitter ihop. Kaffet brygger ju inte sig själv, som man brukar säga. Om en liten stund så kommer våra domare komma ut till dig. Vi ser väldigt fint ut. Allt är lugnt. Du ser lugn ut. Tack så Så jag mycket. ser fram emot att höra din presentation. Jag tar tillfället i akt och säga att jag som står här, jag har ju faktiskt hittills inte presenterat mig. Vem är jag? Han som pratar så mycket. Jag heter Joel och jag är en av ledamotarna i styrelsen i Specialkaffeföreningen. Specialkaffeföreningen är till för att progressivt pusha kaffebranschen, lyfta specialkaffe på landsbygd, i storstäder. Att specialkaffe är vägen framåt. Tillsammans så har vi det här som ett verktyg. Det här är ett sätt för oss att skapa medvetenhet kring specialkaffe där vi kommer kora Sveriges bästa bryggare som kommer bli vår representant i VM senare i år. Så att mycket står på spel. Mm. Alldeles snart så kommer våra domare leds av huvuddomare Gloria från Schweiz. Hon har många år i branschen. Hon tävlar på alla scener, både världsscenen men också de lokala scenerna och har dömt samtliga av dessa tävlingar. Så att det känns tryggt för oss att ha en huvuddomare som kontrollerar att domarlaget är on top. Vi gör det här tack vare många av våra vänner. Växjö Company och Växjö stad har hjälpt oss jättemycket, vilket är otroligt med den supporten vi har fått lokalt. Det samarbetshotellet här, att de här lokalerna tillgång och den typen av service som vi har fått vara med om är fenomenal. För det är alltid så sista minuten man ska göra, sladdar ska dras, bord ska bytas. För att det är på riktigt. Det är, alla saker ska tas till hänsyn så att vi följer alla spelregler men också se till att upplevelsen för de tävlande är så bra som möjligt. Så att otroligt, riktigt stort tack till Växjö, eller Elite Hotel och konsert. Hela den här upplevelsen har varit fantastisk. Vår huvudsponsor i år är Oatly som har möjliggjort att vi till lattearten har fenomenal havredryck och finns tillgänglig här och serverar under hela helgen. Så ta tillfället i akt och få en gratis latte när det bjuds. Vi har också en bryggbar och den står utanför. Där har våra vänner runt om i Sverige, alla Sveriges små specialkafferosteri, har skickat in sina kaffen till oss för möjlighet att vi kan brygga dem, visa upp dem och visa så här smakar Sverige nu. Det här är det progressiva, det här är det nya. Det finns någonting annat än det där andra kaffet. Och vill man ta med sig en påse kaffe? Det går bra. Det går hur bra som helst. Där har vi byggt upp en liten shop där utanför och där kan man köpa med sig. Och det är riktigt pangpris. Jag tror vi tar 150 kronor påsen och sen kör vi en bundle. 4, 5, 5 hunkar. Och det, med tanke på den kvaliteten när jag gått förbi där. Wow, säger jag. Fredrik, eller hur? Ska du köpa kaffe? Gjort. Redan gjort, kolla. Follow the example. Fantastiskt kul. Jag har suttit i styrelsen i cirka 2-3 år, vilket är en fantastisk progression hur vi gör de här sakerna. Förra året så var vi i Stockholm arrangerade, idag är vi i Växjö
Och det känns som att produktionerna vi gör blir bara bättre och bättre. Det känns extra kul. Och i år för första gången så streamar vi också, vilket är jättetrevligt, så att hela Sveriges befolkning kan knappa in och följa oss här i Växjö, vilket det känns extra kul. Precis får vi vinka till alla som följer på Twitch, det är fantastiskt. Under Brewers delas det upp i olika tävlan och vi har olika delmoment. Det här är den open service-momentet, men vi har ju också compulsory, vilket betyder att man får ett tilldelat kaffe. Det är ett hemligt kaffe som du får i handen och så får du skapa med det. Lite kan man tro att det är som att sätta krokben, men framförallt handlar det om hur duktig är du på att tolka det här kaffet? Hur duktig är du på att tolka? Och så domarna får dricka en och samma kaffe 11 gånger, men på 11 helt olika sätt. Så att det är ganska häftigt. Och vill man få ut kroppen? Vill man få ut syran? Hur vill du tolka det? Vad vill du göra med det? Men det är också en stängd, så att det gjorde vi igår här under dagen. Inte så mycket av en show. Nej, men kul ändå. Vad härligt. Nu vet jag att vi har domarna på gång, så welcome the judges! Hej. Varm applåd! Olle på scen! Okay. Time. Hi, I'm Ole. Preparing for this competition, I've been thinking a lot about something that Michelangelo once said. He said that in every piece of marble is a statue, and it is the task of the sculptor to discover it. Now, I've been thinking about this in the context of coffee beans, because in the coffee bean, everything we need is already there. Flavors, acids, and sugars imparted by soil, plant variety, the climate, the altitude, the sun, and of course, the processing made by the farmer who planted its seeds. All you need to do is discover them. Now, I don't know how to find a statue in an actual piece of marble, but we can find it in coffee, because we can brew it, and we can taste it, and we can learn, and then we can sculpt. And then, all we have to do is hope the statue inside our marble is beautiful. So, what is the story behind my marble? Well, this coffee was grown at Hacienda Johnson Farm in Panama, located on the slopes of two volcanoes, Tizingal and Baru. It has been grown at an altitude of 1500 to 1750 meters by the second and third generation of the Johnson family. This is the geisha varietal. It has been processed in two parts. First, with a semi-anaerobic fermentation process for 96 hours. This encourages the growth of beneficial microorganisms, leading in unique flavor profiles in the coffee. Then it spent 19 days sun drying on a patio, developing complexity in sugars and acids. Roasting this coffee is my friend and current national cup taster champion Rafal Walczak of Beanot Roasters, doing his part in sculpting this marble, roasting it to enhance its origin flavor characteristics. And for me, how am I sculpting? Well, I'm using the Urea V4. What gravitated me towards this brewer is its modularity, that I can change out these bottoms into whatever benefits my coffee's flavor profile. This is the fast bottom, enabling me to get a faster drawdown. In combination with the Urea B3 filters, these two in combination allow me to brew faster, grind finer, extract more evenly, and get a clearer flavor profile, a smoother body, more sweetness, and less bitterness due to over-extraction. Okay. Let's begin.
brewing with a dose of 11.7 grams of coffee to 200 grams of water. I'm starting with a slow 40 gram bloom. This is just to saturate the coffee, and the bloom is for 45 seconds. After the 45-second bloom, I will have another 40 gram pour. This one will be slightly faster to start the agitation of the coffee. The water I'm using is 95 degrees, and I have sculpted it with a Lotus water kit to a ppm of 80, with the goal of making this cup as bright and juicy as possible. I've also used a blind shaker, normally used for espresso, to shake up these coffee grounds, to homogenize them, to remove any clumps, which leads to a smoother acidity and a more rounded body. The next pour will be for 60 grams, with a pouring speed of 7 grams per second. So will the last one, which I will begin at 1 minute and 50 seconds. So I will soon start listing the flavor notes. So if you want to take any notes, please prepare. Let's start with the aroma. The aroma is high intensity, and in it you will find orange blossom, mango, and spun sugar. The flavor is high intensity as well. When hot, you will find orange blossom, mango, and black tea. When warm, you will find orange marmalade, mango, and pink grapefruit. When cold, you will find candied orange, red plum, and what's it? A refreshing hit of sweet mint. My final brew time here, by the way, is 2 minutes and 30 seconds. The aftertaste. Throughout all temperatures, you will find plum. When hot and warm, you will find mango. When warm and cold, you will find pink grapefruit. At the complete aftertaste, when hot, it's also like orange peel. And when cold, you will find lime. The acidity is a bright citrusy acidity throughout all temperatures. It's a medium-high intensity. And in addition, when warm and cold, you will also find it kind of malic, like a red apple. The sweetness is medium-high intensity. Throughout all temperatures, you will find it like fructose and cane sugar, like biting into an orange. The mouthfeel, when hot, is smooth and silky. And when warm and cold, it's juicy. So, to best enjoy this coffee, please follow these tasting instructions. Take the beaker, give it 6 swirls, and then assess the aroma. Do this at least 2 times, please. While you do that, I will clean up a little bit.
have chosen these cups for their wine glass-like shape. I find that enjoying this coffee, I like having the aroma pushed straight up into my nose. Also, I find the color accents the flavor very well. If you're done, may I serve you? Good. So, what we have here is hopefully the statue inside my marble. The resulting collaboration between the farmers at Johnson, the roaster, Rafael, and me. I hope I did my part. I sincerely hope you enjoy your cups, and I thank you so much for your time. Wow! Härligt! Olle! Du gjorde det. Tack så mycket. Fantastiskt kul att se här. Ett lugn, breeze, du, sammanhåll, kul, nyfiken. Det var väldigt trevligt. Hur känns det direkt? Det känns bra. Det känns som att jag höll tiden, vilket betyder att jag nästan måste ha missat något. Ibland kan det kännas så. När man slåss mot tiden och man vill få med allt och alla detaljer och alltihopa. Det fanns ett lugn här. Det var väldigt trevligt att se. Nu kommer domarna ta en liten stund på sig och samla ihop sina tankar och sina anteckningar. Sen kommer de ta med sig kaffe vidare. Vi kan ta prov på vattnet. Vattnet ska vi också ta reda på att det är under kontroll. Och så får du stanna en liten stund till och så pratar vi vidare. Men nu tror jag att domarna vill passa på att tacka för sig och ta i hand, så varsågod. Ja, Olle! Tack så mycket. Varm applåd! Tack så mycket. Tack så mycket. Wow, nu kan vi prata fritt när domarna har gått. Ja, vad fick dig att välja just det här kaffet? Det finns ju hur mycket kaffe som helst. Jag och Rafael från bilen, han som rostade kaffet. Vi tittade på vad som fanns från Jansson. Jag är väldigt förtjust i Jansson. En väldigt hållbar farm. Fantastiska kaffen. Också väldigt representativt för Sverige. Vi älskar deras geisha här i Sverige. Ja, verkligen. Så jag hittade en som hade den här smakprofilen av mango, blommon. Så kände jag att det här ska vi nog ha, tror jag. Otroligt, vattnas ju i munnen när man får höra alla de här tonerna. För en annan kan det vara en svart kopp kaffe, men för oss inom specialkaffe så är det så pass mycket mer. Vad tyckte du var det svåraste i din open stage performance? Vad är det svåraste tycker du? Är det prestation, kaffebryggningen? Det är väldigt svårt att öva på. Alltså, jag har stått hemma och hällt vatten i tomma kannor i 2 veckor i rad nu och försökt få allting att funka. Men du kan inte simulera nervositet. Nej. Jag kan inte få mina händer att skaka så mycket som jag är kapabel till här. Vi får komma över till dig och sätta upp en Twitch-kanal till exempel och bjuda in lite kompisar i köket och så får man upp den där nervositeten. Ja, kanske det. Jag har haft kompisar i köket. Okay. Det är bra feedback också. Ja, det är otroligt. Jag minns en gång när jag tävlade, där är ju 1000 år sedan, men då ställde jag upp apelsiner och så stod jag och pratade med apelsinerna här, typ som några domare, för jag ville öva på retorik och ögonkontakt. Så att vi gör konstiga saker när vi go the extra mile för att känna oss förberedda för att stå här på scen. Väldigt kul att se dig. Väldigt kul att se din performance. Du ska få möjlighet nu att få duka undan lite, kontemplera lite, fundera. Så tack så jättemycket. Än en gång en varm applåd för Olle. Tack så mycket.
Det är otroligt att se och höra de här historierna, infallsvinkeln, passionen. Det är så pass mycket mer än bara en kopp kaffe. Och bryter man ner det svarta guldet, en kopp kaffe är, skulle jag säga, ungefär 98,5% vatten. Resten är kaffe. Så vatten är viktigt. Så att när vi pratar och diskuterar vad för typ av kalciumprocent och det ena och det andra, är ju just för att vad har vattnet för roll? Jo, vattnet ska ju ta åt sig smaken, ta åt sig aromerna. Och på tävlingen här så har vi våra kompisar som jobbar med just vatten. Vi har Brita och vi har BVT som ser till att vattnet tillgås, det filtreras, ser till att vi har de bästa förutsättningarna. Den här typen av tävling skulle inte kunna gå om vi inte hade så mycket vatten att tillgå. Så vi är ytterst tacksamma för våra vänner och våra sponsorer Brita och BVT. Men tänk på det nästa gång när ni dricker en kopp kaffe. Det här är 98,5% vatten. Så vad har man för vatten hemma? Varför smakar kaffe olika i de olika regionerna? På grund av vatten. Och det är ganska kul, för tittar man kulturellt sett så ser man ju att det finns olika typer av kaffestilar i norr och i södra Sverige. Och det är på grund av vad har man för förutsättningar. Det är kul, det vill man ändå luta sig in i. Jag tycker det är roligt. Så det är inte bara lokalpatriotiskt utan det finns lite syfte bakom det också. Jag heter Joel, jag kommer vara er presentatör hela dagen. Jag sitter då i styrelsen i Specialkaffeföreningen och vårt enda mål är ju att lyfta fram Sveriges bästa baristor, latteartmakare, makerskor och bryggkaffekonnässörer för att vi ska tävla i VM lite senare i år. Medan vi gör ordningsscenen för nästa tävlande så kan man ta tillfället i akt och dricka en härlig lattebaserad, havredryckslatte borta vid Oatly-baren som är vår huvudsponsor här i år. Vi har också vår bryggbar, den utanför, så där kan man få smaka kaffe från Sveriges alla hörn. Och man har möjlighet att köpa med sig kaffe hem, så missa inte den chansen. Endast här i Växjö just nu så har vi liksom en hel webbshop där ute. Så att det är otroligt kul att se. Och glöm inte att prata med varandra. Nyfikenheten är det som väcker. Och vi tillsammans trycker upp specialkaffe, medvetenheten kring det. Så tack så jättemycket. En varm applåd för specialkaffe. Tack!
På scen. Härligt. Varm applåd. Han kommer att starta sin prepptid här nu alldeles strax på sin signal. Och efteråt så byter jag jättegärna några ord med dig. Men du ska få lugn och ro under din prepp och då lovar jag att vara tyst. Så på din signal så börjar vi preppen. Time. Vill du ha de här sen, de tomma muggarna? Vill du bara ha dem vid sidan om här? Ja, de ska vara så att jag kan bara flytta över. Tomma. Ska vi lägga dem framför? Vill du ha dem där med kanten eller? Ja. Så, någonting. Jag kan ta ner den. Den är bara glas. Lite skakigt där. Så man rör sig bort. Ja. Det var det. Försöka vara så lugn som möjligt. Tror inte att jag behöver det. Nej, ska jag finnas standby? Jag sätter mig långt fram. Vad jag får göra. Under prepptiden kan du vara kvar. Ja. Alltså. Här har du allting. Du känner att det är bra stopp till allting. Som sagt, jag skulle försöka hålla det så mycket jag bara kan. Ja. Fel. Bra känsla. Det har jag också. Det luktar fantastiskt.
minuter. 5 minuter prepptid klar. Härligt. Allt är i sin ordning. Om en liten stund så kommer vi välkomna in våra domare som är här för att hjälpa oss att kora Sveriges bästa kaffebryggare. Det kan bli Oscar. Nej, det tror jag inte. Bevisa. Kör över dem bara. Så, welcome judges. En varm applåd för Oscar Sundahl. Lite premature. 1 minut kvar. Härligt, man måste bygga det intens. Det är ju inte en tävling utan att man ruckar lite på det. Det som gör oss här idag det är att vi ska ta att kora Sveriges bästa bryggare. Och brygg-SM då, eller brewers som det heter internationellt sett. Då handlar det om att man ska se till att brygga på sitt sätt med sitt kaffe under denna open service. Vad vi kommer se här nu är en presentation där det berättas med passion och inlevelse varför de har valt det här kaffet och den här metoden på bryggning. För det finns mer bryggare där ute än Melittas gamla kioskvältare. Det kan jag lova. Det som bestämmer i gällande reglerna det är att det är pappersfilter och att det ska bryggas på det sättet. Sen får man vara kreativ med alla de världens olika bryggare som finns. Och alla har hittills haft olika typer av bryggare, vilket är kul. Att man pushar branschen så mycket som vi kan göra. Jag kommer prata lite med Oscar och fråga lite om hans setup här. Den ser onekligen intressant ut. Det frågar jag efter han har fått tävla så att han kan koncentrera sig på vad som komma skall. Det som gör det möjligt för oss att stå här idag är ju att vi i Specialkaffeföreningen har fått sponsorer att hjälpa oss. Och då är det Oatly som är vår huvudsponsor som gör det möjligt för oss att göra de här tävlingarna. Men även Brita och BVT som maskinsponsorer eller vattensponsorer gör det möjligt för oss. Men vi har också fått hjälp av våra vänner på Espresso Gear där vi har en Sculptor 78, en fantastisk kvarn från Timor där de tävlande igår fick använda den kvarnen under ett delmoment som heter Compulsory. Och Compulsory handlar om att man ska brygga ett kaffe som man inte känner till. Man får det i handen på träningstiden och det är första gången man utsätts för det kaffet. Och så får man tolka det på bästa sätt med valfri bryggare för att servera domarna det godaste sättet kaffe som man kan göra på ett och samma. Ni kan tänka er domarna igår, 11 likadana koppar kaffe. Då så, welcome judges! Varm applåd för Oscar Sundahl! Welcome. 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 Are you ready, judges? Hi. Welcome to my future of specialty coffee. We need to welcome to my future of specialty coffee. Nowadays, we need to redefine what specialty coffee is and ask us where is the limit for when we can't define something as coffee anymore. Today's brew is a perfect example of where I think this limit should have been drawn. A natural anaerobic geisha from the region of Santa Barbara and the farm Finca Jerusalem in Honduras. The farmer Jose processed this coffee very carefully, anaerobically for 80 hours in sealed tanks, together with cold mountain water. After the anaerobic fermentation, the coffee cherries are placed on high African beds for a resting period of 40 days. This long resting period brings out all winey characteristics
and complex fruity sugar content in the cherries. Now it's time for us to take you through the flavor descriptors and tactile experiences in your cups today. For aroma, you will find fresh tamarind, red berries, and sweet licorice, medium in intensity. And for hot flavors, you will find blueberries, sweet licorice, juicy red berries, still medium in intensity. For warm flavors, you will find long lingering juicy sensation of ripe pineapple, blueberries, and fresh tamarind, still medium. For cold flavors, you will find aged white wine, blueberries, and caramelized pineapple. As tactile experiences, your body, when hot and warm, will be round and smooth, and when cold, tea-like. Aftertaste will be long and lingering, juicy and sweet. Think of red grapes and rhubarbs. Acidity when hot and warm is structured like the one you will find in a blueberry, cold, tartaric like aged white wine. And for sweetness, hot and warm fruity sweetness like blueberry, and cooled caramelized pineapple. Now it's time to start brewing the coffee. But first, I'm using a recipe of 250 grams of water, Apex water, with a total ppm of 120. My pouring structure is divided in 3 pours, and 250 grams in total. I'm searching for a total brew time of 2 minutes and 20 seconds. My brewers is Grecano coffee drippers. This drippers is made out of aluminium, which means it is easy to get a high heat retention, and out of that, a higher extraction in your cups today. I paired this dripper with a Sibarist fast Grecano coffee filters. These filters enhance fruity flavors and a long acidity.
On top of my brewer, I placed a mellow drip, which helps me to make a better pouring structure and spread the water consistently over the coffee bed, which means I will have a sweeter cup and a more intense flavor profile in the cup. My last innovation is my cups for today. I'm using a two-way cup. Imagine having a cup that can offer two distinct flavor experiences. This cup is for you. Start evaluating the aroma from the white side. Then take the other attributes from the colored side. It will resulting in sweeter cup profile. En minut. And for you. And for you. Now my time is over. Time! Yeah! Oskar! Wow, härligt! Fantastisk performance, Oskar. Det är så härligt att se. Funkar det? Jag ger en tummen upp. Domarna kommer nu ta en liten stund för sig och ta in sin evaluation, och om en liten stund så kommer vi tacka dem, och då vill jag gärna prata lite mer med dig. Men, du gjorde det? Känns det skönt nu efter? Det satt inte riktigt, men det satt nästan. Ja, jag tyckte det satt alldeles fint. Ja. Ja. Domarna kommer ta en liten stund till där, men jag måste bara fråga, hur känns det? Skönt nu när det är över. Det är skönt att det är över. Ja, det är fantastiskt. Ska vi också ta ett vattenprov här från Oskars performance från hans båda kannor. Härligt, härligt. Ja, då tackar vi domarna än en gång. Fantastiskt arbete. Och vi säger Oskar, härligt, varm applåd! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Oj, 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 oj. Domarna vandrar vidare för att fortsätta deras bedömning. Du är klar på scen för stunden. Wow, men berätta för mig. Jag är otroligt nyfiken på de här toppdelen på bryggarna. Berätta lite mer. Vad var det gjorde egentligen? Vad gör det med bryggningen när man har den här toppen? Det sprider vattnet. Det är som en sil som man häller
man häller igenom den så sprider, istället för att ha man ska hälla rakt ner så häller man den. Det är väldigt intressant. För när man häller rakt med en vattenstråle, ja, men då kommer en viss typ av hastighet och den borrar sig ner i kaffebädden. På det här fallet så regnar det mer och vattnet tar sin tid. Varför valde du det här sättet? Jag försöker brygga min kaffe så bra som möjligt som jag kan och jag behöver ha vissa hjälpmedel för. Vilket är fenomenalt att det finns. Det är fantastiskt att det finns och sen så leder det dessutom till extremt gott kaffe. Precis, en win-win. Ja, vad härligt att se. Men berätta lite mer, nu jag var som så nyfiken på two-way cup, two-aroma cup. Vad är det som händer där inne? Ja, det är att den sprider på tungan. Okej, att du får en bred... Du har... på den färgade sidan har du så att du får kaffet framme till. Är det en tunnare kant? Ja. Ja, vad häftigt. Som en på den vita sidan har du så att du får kaffet längre ner. Lite tjockare gods och då får du smaken lite längre bak och det lyfter ju upp då olika smaker. Fantastiskt. Samma tekniker som under vinvärlden eller vinprovningar. Då pratar man olika kuper, olika tunnhet. Så är det precis vår uppfattning av den bryggda koppen. Du har tänkt på allt. Det är otroligt kul att se. Jag hoppas jag har tänkt på det mesta. Du ska få ta en stund här, möjligheten att plocka undan. Och jag vill passa på att tacka dig än en gång. Fantastisk performance. Oskar Sundahl allihopa. Härligt. Då är ni varmt välkomna att börja plocka undan. Och då håller jag lådan en liten stund till för att vi är ju här tillsammans för att kora Sveriges bästa kaffebryggare. Det vi gör här, vilka vi är, det är Specialkaffeföreningen som går under namnet SCA Sweden, Specialty Coffee Association Sweden. Där sitter jag och många av mina arbetande kollegor runt omkring, där sitter vi i styrelsen. Och vårt syfte är att pusha specialkaffe, medvetenheten om den och framförallt höja kvaliteten på specialkaffe. Tävlingarna för Brewers kommer ske senare i vår och då är det i Indonesien, vilket är väldigt spännande. På scen så har vi ju Oskar för tillfället, så kommer vi vidare med fler deltagare. Jag vill passa på att påminna alla som är sugen på en kopp kaffe. Det bjuds på kaffe precis ut till vänster här. Där har vi fått in bidrag från Sveriges alla små kafferosterier. En handfull av dem åtminstone, och få pusha. Vad är en kopp kaffe? Vad kan en kaffe smaka? Så passa på att samla er där och ställa alla frågor ni kan. För kaffe är ju så pass mycket mer än bara svart vatten. Och på tal om vatten, vi har våra sponsorer BVT och Brita som gör det här möjligt tillsammans med vår huvudsponsor. Det är Oatly som gör det här. Men under eftermiddagen, då kommer vi byta gren. Då går vi vidare från Brewers och kliver in i lattearten. Och då får alla deltagare tävla på Sebastian Balks espresso som i sin tur ska tillverka en härlig espresso i den här maskinen. Och det här, den heter Termoplan och det är samma maskin som används under VM. Så att förutsättningarna är de samma för deltagare som tävlar i Sverige som sen tävlar i VM. Och vi har fått den här sponsrad till oss, till våra goda vänner på Multiral. De har möjliggjort att vi har de här proffsiga maskinerna hos oss idag. Allting handlar om att skapa de bästa förutsättningarna för våra tävlande så att när de är ute i vida världen är de redo. Jag kommer lämna er en liten stund på scen. Jag kommer att vara tyst och så ser ni mig lite senare när jag välkomnar nästa tävlande. En varm applåd för specialkaffe. Tack så mycket.
preppen var klar. Ja, det är klart. Härligt. Mm. Domarna kommer komma ut oss om 1-2 minuter. Alldeles snart så är de här hos oss. Ja, jag ska inte lägga mig i. Du får kontemplera lite. Vi ska prata lite vidare senare. Väldigt kul här. Vi har ju Sten på scen som ska få tävla i Open Service. Det är alltså ett delmoment i det som kallas för Brewers eller brygg-SM. Vi brygger kaffe och inte bara vilket kaffe som helst utan den bästa koppen kaffe möjligt. Igår hade vi ett delmoment. Det var det som kallas för compulsory. Då får man ett tilldelat kaffe till sig och därmed får man också man känner inte till kaffet utan man får det på träningstiden och så får man tävlingstid där man ska sätta sin version, sin tolkning, översätta det här kaffet i god smak helt enkelt. Och idag så tävlar vi i det som heter Open Stage eller Open Performance. Här får man välja vilket kaffe man vill, man har sourcat sitt eget kaffe, här kan man hitta sin egen bryggutrustning och sin story. Väver ihop det här tillsammans och det ska vi alldeles snart få ta del av och höra på Stens historia. Om en liten stund så kommer jag välkomna domarna. Då kommer domarna fram här och sen kommer Sten dra igång sin 10 minuter långa presentation. Och efter det så byter vi några ord. Det är säkert så att jag är nyfiken på något du hittar på här framme. Jag vill passa på att tacka alla våra fantastiska sponsorer. Vi har Oatly som är huvudsponsor för hela den här tävlingen den här helgen här i Växjö. Vi har fått otrolig support från Elite Hotel som gör det möjligt för oss att ha de här lokalerna. En fantastisk service och en fantastisk tillmötesgående. Vi har våra vattensponsorer. Vi har både Berita med oss och BVT som gör det här möjligt att vi har den kvaliteten som krävs för att kora en svensk mästare som sen ska representera Sverige i VM senare i år. Så om en liten stund så välkomnar vi domarna. Ja, ska vi se om de brukar öppna dörren lite på smyg, då vet de att Welcome judges! Härligt! Cue the music. Judges ready? Awesome. Time, welcome. Specialty coffee is an extraordinary industry that is constantly expanding and redefining for what an extraordinary cup of coffee should be. I believe it represents two important things: innovation and transparency. It's only when we are innovative that we can evolve the coffee experience. But it also requires transparency to understand coffee's characteristics and to be able to intensify it. Today, I aspire to showcase you all what specialty coffee has to offer through innovation and transparency. The coffee I will serve you today is a honey anaerobic process Chiroso produced by Nestor and Adrian Lasso on the El Devicio farm in Colombia. The cherries are grown at a high elevation of 1,850 meters above the sea level, which enhances coffee's complexity. The process all starts with the cherries being picked at a perfect ripeness, followed by washing and depulping the cherries. Afterwards, the coffee is fermented in a multi-step anaerobic process with a series of temperature changes. This ensures a controlled environment that intensifies coffee's fruity character. After 100 hours fermentation, the process is stopped by rinsing the coffee in hot, followed by cold water, creating a thermal shock state, resulting in a transparent and clean taste in the final cup. And lastly, the
coffee is placed in stainless steel unifying machines and dried in a dark airtight room. These ideal drying conditions ensures that the volatile substance inside the coffee are kept, creating the beautiful balanced flavors in the final cup. With this innovative processing method and producers' transparency, we can truly understand their meticulous care of the coffee, which can also be seen in the quality in the final cup. To bring out the best flavor, I'll be using the April brewer. The brewer has a hole in the bottom, which gives me full control flow rate. And by being flatbed, it gives a more even coffee bed, resulting in a more even extraction. And with the brewer being plastic, it has a good insulation which contains the heat inside the brewer to extract all the delicate flavors from the coffee. As for the water I'll be using, it is at 90 ppm, and I use Apex mineral concentration. It consists of a blend of magnesium, calcium, sodium, and potassium. This innovative blend let me have full control of the water composition and the flavor of the coffee. And lastly, for my brewing recipe, I'm using 13 grams of coffee to 200 grams of water at 90 degrees Celsius. And the brewing recipe I'm going to use today is a 2-pour pouring structure, which consists of 200 gram pours and dividing each pour to 60 gram circle pour and 40 gram center pour. This will in turn bring out all the wonderful intensive flavor notes and still keep it clean and transparent. The total brew time will be at 2 minutes and 15 seconds. Now, judges, it's time for the taste description. I want you to please note down as follows. In aroma, we find medium intensity of hibiscus, white peach, and red cherry. As for flavors in hot and warm, we're looking for white peach, green grape, and purple plum. As the flavor cools down, we're looking for green grape and red cherry. As for aftertaste, when the coffee is hot and warm, we're looking for a medium length of hibiscus,
feel as well as a tactile of the coffee. And the cup shapes like a wine glass, bringing your nose to a closer proximity to the coffee, which enhances the aroma perception when drinking. So when evaluate, please drink directly from the server, from the cup to get the full experience. Now, I would like to circle back to the two keys of specialty coffee: transparency and innovation. With transparency, we can develop a deeper understanding for coffee's complex characteristics. And together with innovation, we can redefine what coffee can taste like and enhance our experience. Now it's time to enjoy it. Please enjoy. Please enjoy. And please enjoy. That is my time. Wow. Härligt, Sten. Och vilken otrolig applåd. Jag är så glad att det är så många som har tagit sig hit för att ta del av specialkaffe at its finest. Kommer domarna ta en liten stund på sig, samla ihop sina tankar, sitt protokoll. Om en liten stund skulle få hälsa på dem och så. Pratar vi vidare? Absolut. Do you also need room temperature? Oh, thank you. Okay, thank you. Wow, igen. En varm applåd för Sten. Otrolig performance. Domarna fick med sig det de ville ha. Yeah. Härligt. Det ni ser här är ju ett virrvarv av känslor, passion och smak, arom. Ja, först och främst, dina första tankar. Hur kändes det? Nej men det kändes bra. Det kändes bra. Jag var rätt nervös för typ en timme sedan. Men jag vet inte när. Skönt att vara där för en timme sedan och så slapp du vara det nu. Ja. Så det var ju jävligt skönt. Bra planerat. Det krävs bra planering för sådana här tävlingar. Känner du dig extra nöjd med något av momenten som vi har fått se här idag? Alltså jag skulle säga kaffet. Alltså kaffet är ju svinbra. Berätta lite mer. Hur kom du i kontakt med det här kaffet? Var hittade du det? Så jag tog faktiskt i kontakt tillsammans med Standout Coffee som är ett rosteri i Stockholm och som jag samarbetade med även förra året. Och som det gick så bra förra året så tänkte jag då ska jag kontakta dem igen och se vad vi kan trolla fram för något kaffe. Okej. Ja, för det finns mycket kaffe där ute i världen, det vet vi ju. Men det är alltid kul att se den individuella valet. Och det är inget kaffe som är sig det andra likt. Det kan jag ju säga. Bland alla deltagare, det står ju jag och känner här på aromen och dofterna. Det är olika toner, varenda deltagare. Absolut. Men när kom du i kontakt med specialkaffe? Hur kom specialkaffe in i ditt liv? Liksom? Jag skulle nog säga det var nog faktiskt för 4 år sedan. Jag och min flickvän då, som var min vän föreslog vad om att kunna brygga en French press. Så började jag kolla på lite YouTube-videos. Livsfarligt. Alltså jag fastnade för det sen direkt efter. Jag bara, wow, det finns så mycket mer om kaffe än vad jag trodde. Ja, men det är ju verkligen det. Det är så mycket mer än bara kaffe. Många utbildningar som jag brukar hålla, då brukar jag sammanfatta det. Kaffe är ju ingen smak, men det behandlas som en smak. Det är ju en råvaruprodukt som smakar något. Och det är upp till var och en att skapa de smakerna. Och det är precis det vi ser här idag. Sten, du ska få ta din tid och plocka undan och känna och landa. Du har gjort en fantastisk performance. Jag vill att du ska få en varm applåd innan du lämnar scen. Jag vill bara säga en sista sak. Det är bara att jag uppskattar egentligen hela min familj, både från T-sida och mina föräldrasida här nu idag. Ja, det är fantastiskt. Så det uppskattar väldigt mycket. Ja, en varm applåd till Stens familj. Super. Nu kommer jag inte kräva mer av dig. Du kan lämna scen och plocka undan. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Ja, vad härligt. Det vi ser här nu är ju kaffekokare av rang.
bästa koppen kaffe ska utses. Vi ska ta fram 6 stycken finalplatser som kommer tävla under morgondagen och sen efter det kan vi kora den svenska mästaren. Så vad gör man? Jo, här uppe på scenen då har man möjlighet att presentera ett eget valt kaffe med egna valda kaffebryggare. Där handlar det om att väva in förståelse kring varför valde jag det här kaffet och vad är det jag vill åstadkomma i koppen. Det är hantverket bakom som avslöjar sig tillsammans med själva råvaran kaffet. Igår var det en delmoment, det kallade vi för compulsory. Då fick alla deltagare ett kaffe i handen och så fick de översätta och tolka det på bästa sätt. Och då är ju utmaningen med att när alla deltagare får samma kaffe och domarna provar exakt samma kaffe, ja då är det ju bryggteknikerna och hur bra du har fått fram alla smaker som finns och bor där inne i kaffet. Så det är verkligen en utmaning och ibland sägs det som att det är det svårare momentet. Även om det är bakom stängda dörrar medan det här är på scen så är det mycket som krävs under compulsory. Och det som gjorde det möjligt det var att vi har en fantastisk kvarn, Sculpture 78, som är från Time More och det är våra vänner på Espresso Here som har gjort det möjligt för oss att ha en av de bästa kvarnarna på marknaden. Härligt! Jag vill passa på att tacka alla som kommer hit. Kul att ni är här. Runt omkring så kan ni ta del av vad vi bjuder på. Vi har vår havre-lattebar, Oatly, som är vår huvudsponsor, finns självfallet på plats där och brassar kaffe. Utanför har vi en bryggbar där man kan få smaka ett av Sveriges många olika mikrorosterier. Så att vi har en hel uppsjö med kaffe och bryggarglädje precis utanför. Där kan man ta en kopp och prova och smaka av olika ursprung. Det finns också en liten kiosk. Elite Hotel har ju möjlighet för att köpa lite snacks, lite tilltugg. Det finns också här utanför. Elite Hotel har varit otroligt generösa mot oss och det är fantastiskt att vi får vara här i Växjö i år. Så det kommer bli tyst från mig en liten stund nu medan jag förbereder er för nästa tävlande. Så tackar jag så mycket. Så en varm applåd för specialkaffe. Tack så mycket!
minuter. En minut. Härligt. Då var din prepptid klar. Jag har cueat din låt. Vi är ju väldigt redo. Jag ska inte skälla så mycket av din uppmärksamhet. Du vill samla dig där, men jag vill passa på att välkomna Elin på scen. En varm applåd! Och jag som står bredvid Elin heter Joel, jag är en av styrelsemedlemmarna i specialkaffeföreningen Ska Sweden. Och det är vi som gör de här tävlingarna för att pusha specialkaffe ett steg närmare solen varje dag. Alldeles snart är det dags för Elin att köra sin Open Stage Performance där hon kommer berätta sin historia om sitt kaffe och vi lyssnar. Annat vi kan hitta på här är förstås att vi har vår härliga lattebar, så är man törstig då råder man bot på att dricka en härlig Oatly latte. Då har vi Katarina och våra kompisar på Oatly där. Ja, varm applåd, varm applåd. Varm applåd. Och det här skulle inte varit möjligt om vi inte hade Oatly som huvudsponsor för hela den här tävlingen. Det är fantastiskt engagemang och support som vi är väldigt tacksamma för. Utanför så har vi vår bryggkaffebar, där bjuder vi på kaffe, där kafferosterier från Sveriges alla hörn har skickat in bidrag och olika goda kaffen. Där kan det smaka det ena och det andra. Så missa inte chansen att få en cool bryggkaffe av en av våra många bryggare här i huset. Vill man testa på själv, finns ingen som hindrar dig. Kliv in, fråga, prova, tryck på knapparna, häll lite, det kommer bli skoj. För kaffe är skoj. Härligt, det är vi ändå överens om. Vad mer kan vi hitta på? Utanför så har vi också möjlighet att köpa med sig kaffebönor hem. Ett unikt tillfälle där vi har samlat kafferosterier och fått väldigt mycket härliga kaffebönor i påsar för oss att kunna sälja och samla ihop pengar till specialkaffeföreningen så vi kan göra de här typen av events och tävlingar. Men med det sagt, vi är här för att tävla, så I welcome the 30 sekunder kommer jag välkomna. Och då vill jag också berätta att det finns en snacksbar där utanför. Elite Hotel har hjälpt oss på så många vis för att kunna göra den här tävlingen. Och de har gjort ordning så att är det så att chipsuget faller sig in eller man är sugen på en läskeblask, då har vi snacksbaren där ute och så är det bara att hojta till så att det finns där. Judges! En applåd!
it has given me through the years. It has given me so many connections, both to people, to places, but also to memories and experiences. And I will present for you today one of those experiences. As my role as a barista is to be the final link between you as coffee drinkers and the producers. And I will present to you not only a cup of coffee, but an experience that I hope that you will take with you and be able to think about many years from now. The coffee I have chosen for this experience is a churroso from Colombia by producer Néstor Lasso. It's from the renowned farm Finca El Viso in the Huila region. And you will find a lot of florality in the cup, along with a fruity sweetness and a silky smooth mouthfeel. To bring out the full flavor potential of this coffee, I have chosen 3 tools. For the first one is the Harjavisi stripper. The material has a low thermal conductivity, which helps maintain the stable temperature of the brew. The cone shape helps highlight the juiciness of the coffee. And the smaller size is the one I prefer because it gives me more control of the brew, as well as gives me a better connection of the coffee that I'm brewing. So that is my first tool. And the second tool I have chosen is the Sibber's filter, because I want to grind quite fine to achieve a great cup. And therefore I need to use a filter that has a quite fast drawdown, and therefore I chose the Sibber's fast filter. That, along with giving the fast drawdown, it helps to highlight the perceived sweetness in the cup. I have also chosen to use a Sibberist booster cone sitting between the filter and the bottom of the dripper. This helps me to enhance the overall juiciness of the coffee, and it helps me to keep the extraction even, especially at the base of the brew. And for the recipe, I have chosen to use 15 grams of coffee, ground at 500 microns. To a ratio of 250 grams of water at the temperature of 90 degrees Celsius. In this pour structure, it consists of 3 pours, where I've split the first 100 grams of coffee into, the 100 grams of water into 40, respectively 60 grams, beginning with the smaller pour of 40 grams will help once again highlight the juiciness and the perceived sweetness of the coffee. And while I'm brewing, I would like you to just take a moment, enjoy the aromas as well as the sounds of the brew. Because I think that the sounds of the brew brings a lot to the experience of the cup. The way the water hits the coffee and the way the coffee hits the server at the bottom.
reminds me of one of the greatest coffee experiences I've had. A cup with a flavor profile that has stuck to my mind ever since. And I would like you to get the same feeling today from this cup. The recipe we're aiming for a total brew time of 2 minutes and 30 seconds. For the flavor profile, fraction, the aroma, you will find a medium intensity and notes of coffee blossom, white peach, and lychee. And for the flavor, you will find a medium intensity. And when coffee is hot and warm, you will find notes of dried mango, white peach, and lychee. And as coffee cools down, you will find white peach and lychee. And for the aftertaste, we have a medium-low intensity. You will find notes of white peach, dried mango, and lychee. As coffee cools down, you will find notes of coffee blossom 2 minuter. and lychee. And for this acidity, you will find, when coffee is hot, you will find notes of orange and mangosteen. And when coffee cools down, you will find notes of orange and mangosteen. And the acidity is a medium in intensity. Then we have sweetness, which is a medium low in intensity. And you will find notes of mandarin and mangosteen. And finally, the mouthfeel. Sorry, correction. For the cold, when coffee cools down, you will find notes of mandarin and mangosteen. And finally, for the mouthfeel. When coffee is hot and warm, you will find it silky smooth with a and it's fresh with a lingering sparkly finish. As coffee cools down, you will find the mouthfeel 30 sekunder. very you will find it smooth and fresh. And I would like to please ask you to assess the aromas by smelling it from the server. And then I will be serving you the coffee from these cups that are handmade with all the assessments that I find highlights the drinking experience. Okay? And I would like you to please refrain from tasting the coffee until I've had said my time.
coffee has always been an amazing connector, and that has always fascinated me. And I want to thank you for joining me in this experience, and I hope it connects you to a memory of yours. Elin allihopa, Elin, fantastiskt! Vilken performance! Otroligt att se. Nu kommer domarna ta sin lilla tid, de ska gå igenom ett sista varv. Alldeles strax så kommer du få tacka dem. Och så kan vi prata vidare lite om en stund. Härligt! Där visade domarna att de var nöjda och då tar de med sina kaffe. Ja, då ska jag göra så här. Vill du prata? Nej, topp. Tackar vi Elin för scen. Tack så jättemycket. Otroligt tack. Då kommer vi hjälpa dig. Medan Elin tar av och hänger av och sen ställer undan så här. Så har jag möjligheten här att prata. Vi har en tävlande kvar. Sen är Brewers Cup för den här dagen slut. Och vi kommer kora 6 stycken finalister som kommer göra upp i finalen under morgondagen. Resten av eftermiddagen kommer vi spendera och fokusera på latte art. Den tiden som jag har hört mig sagt nu, det kan komma att ändras, men det är 15:30 så ska vi dra igång latte art-tävlingen. Och vad gör man i latte art då? Ja, det är som namnet säger. I havredrycken Oatly som vi har som huvudsponsor här idag så kommer man att snurra till den, värma till den på den här tävlingsmaskinen och därmed också tillverka fantastiskt konstverk i koppen. Och det är mer likt simhoppning skulle jag säga, för att man visar domarna vad man ska göra och sen är det upp till bevis så ska man tillverka det man har sagt att man ska tillverka för att visa på hantverket bakom baristan. Så kaffet vi har i tävlingsmaskinerna idag är Balk, fantastiskt kaffe, en espresso som vi har tillägnat från Sebastian Balk här, så Balk Coffee, väldigt kul. Vi kommer tävla på en termoplan och termoplan är den officiella VM-maskinen. Den kommer alla deltagare få tävla på och det är samma maskin som kommer vara i VM. Och det handlar om förutsättningarna vi vill sätta för alla våra svenska deltagare. Så de kommer ut i världen att de kan få tävla på rätt utrustning och därmed också ha bättre förutsättningar under VM. Vi har fått den här tack vare våra goda vänner på Multiral som har gjort det här möjligt för oss. Så vi är väldigt tacksamma för den maskinen. Men jag lämnar rummet lite och ska förbereda inför nästa deltagare. Men vill passa på att ta del av kaffe som finns serverat utanför. Köp mer kaffebönor eller så dricker du en smarrig havrelatte av Katarina här på Oatly. Och så tänker jag en varm applåd för specialkaffe, det är ju därför vi är här. Så
på scen så har vi ingen mindre än Håkan. En varm applåd för Håkan. Sist ut i det här semigänget. Hur känns det? Ja, det känns superkul faktiskt. För det är som mest folk nu på slutet så att man ska ha lite press på sig. Ja, det är Så en tycker jag otrolig jättekul. uppslutning. Fantastiskt att vi har så här mycket folk. Det är jättetrevligt. Jag kommer inte stjäla allt för mycket tid av dig. Jag vill att du koncentrerar på din performance. Men jag kan hålla låda så ni kan lyssna på mig. Alldeles snart så kommer jag välkomna in våra domare. Och domarnas uppgift är att rent sensoriskt bedöma koppen kaffe baserat på beskrivningar och arom och smak. Och det har doftat väldigt gott här uppe på scen, det kan jag säga. Alla har sin karaktär, sin typ av kaffe och sin typ av bryggstil som är helt unik för deras performance. Här är vår open service moment. De som har bäst poäng idag tas vidare till final som är imorgon. Så då ser vi fram emot en hel dag med bryggkaffe igen. Om en liten stund så kommer jag välkomna domarna. Jag väntar på en liten signal där bara. Och då vill jag passa på att säga att det är så otroligt kul att vara här i Växjö. Den supporten vi har fått ifrån Elite Hotel som är det här Växjö konserthus och den här typen av lokal vi har fått. Det tillmötesgående och den fantastiska servicen som vi har i den här lokalen är fenomenal. Så jag vill rikta ett stort tack till Växjö. Värt en applåd! Värt en applåd! Vi som gör det här är Specialkaffeföreningen i Sverige. Vi har en styrelse där jag sitter i styrelsen tillsammans med många av mina kollegor som springer runt här och arrangerar det här. Tillsammans får vi också hjälp av volontärer och det är ju Växjös små hjältar som står här. En varm applåd för alla volontärer som har hjälpt till idag. Det hålls tid, det samlas papper, det skrivs ner lappar. Det är mycket att göra och det kommer bryggas väldigt mycket mer kaffe. Lite mer om eftermiddagen så kommer det vara latte art. Då kommer Sveriges alla latte art tävlande kampas med om finalplatsen för 6 finalplatser till imorgon söndag. Då har vi finalen. Då står de här uppe på scen också och kommer tillverka gudomlig latte art. Det som är häftigt i år också det är att vi också streamar det här och har möjlighet att visa upp det för andra som inte är här i rummet idag. Så det är otroligt häftigt. Morgondagen, ja då är det finaler, men det är också en till tävling som vi inte pratat så mycket om. Men det är Cup Tasters eller koppnings-SM. Vad det går ut där? Det går ut på att man ska smaka kaffe och ta reda på vilken av 3 koppar avviker från de andra. Och då tar man och markerar den och sen har man 8 sådana sätt och då handlar det om att göra det snabbast och rätt förstås. Så det ska bli väldigt kul att se på scen för då kommer alla vi stå och surpla och titta och tjo och tjim så får vi se hur det går för det. Och då är det hemliga kaffesorter som vi här bakom kulisserna kommer brygga ordning och ställa i ordning. Så det blir väldigt, väldigt kul. Det kommer också ske då imorgon. Då är det Cup Tasters eller koppnings-SM. Ja, om en liten stund så kommer jag välkomna domarna. Tiden är elastisk som man brukar säga. Jag har fått världens längsta 2 minuter. Du kan flyga, definitivt. Ja, men väldigt, väldigt kul. Tack så mycket att ni är så många som kommer här. Vill man ta del av andra saker som vi har i huset så har vi förstås vår härliga lattebar. Katarina Lycke står ju där från Oatly som är en av våra bästa kompisar och huvudsponsorer här på tävlingen den här helgen. Vi har en bryggbar utanför, missa inte den. Drick en kopp kaffe som du aldrig har smakat förut. Det är smaker som är höga, låga, breda och umami. Alltså det är fantastiskt. Det finns också möjlighet att köpa med sig de här kaffepåsarna och hoppas det finns några kaffepåsar kvar här, så mycket som jag har promotat. Det är ganska unikt, 150 kronor stycket, det är ju, kostar gratis. Det är en fantastisk kvalitet på de olika kafferosterierna som har skickat in kaffet vi har idag. Jag har sett varieteter som Geisha och SL28 och då vet ju alla vad jag snackar om. Wow! Ja.
Ja, härligt. Och för er som inte förstod vad jag menade där, ja, ryck tag i en kompis bredvid och fråga, vad menar han där? Det är så vi kommer överens och kommer tillsammans och lyfta specialkaffe. Vi frågar, vi lär oss och vi utbildar. Om en liten stund så ska Håkan få köra så det ryker. Jag tänker inte ställa någon fråga, jag vill att du koncentrerar dig på scenen. Riktar allt fokus på mig, men snart så ska jag välkomna domarna. Till bryggkaffe behöver man ju också vatten. Vatten har vi från våra sponsorer BVT och Brita. Vi har vattenfiltreringssystem som finns som räddar kaffebranschen att se till att ställa in vattnet så att du får det godaste kaffet. För ett kaffe smakar ju olika beroende på vart i världen vi använder oss av vattnet. Så för att verkligen kunna sikta rätt och ställa in en otrolig smakprofil, ja, då vill du kunna balansera vattnet och tillsätta olika saker eller filtrera bort andra saker. Så vill du snacka ppm, då har vi våra kompisar här utanför med deras montrar där man kan få prata vatten, particles per million och filtreringssystem. Det finns alla chanser att lära sig någonting där. Ja, väldigt snart är det dags. Det känns otroligt härligt. Och vem är jag som står här och pratar? Jag heter Joel Vredlert. Jag har varit i styrelsen nu i 3 år. Jag jobbar som eventkoordinator. Jag ansvarar för att se till att de här tävlingarna sker enligt regelverket, men också är en trygg plats för de deltagarna, men också en rolig upplevelse för er. Och det är ju utmaningen, men jag är väldigt nöjd med var vi är idag här i Växjö och den produktionen vi har gjort till er idag. Alldeles snart är det då dags att välkomna in domarna. Och vilka domare har vi? Jo, vi har en huvuddomare som heter Gloria som är från Switzerland, Schweiz. Som kommer in här, så varm applåd till domarna! Välkommen! Great. Everybody ready here? Cool. Joel, could I please have my music? Perfect. Time. One of the most beautiful things we can do is to offer a stranger a cup of coffee. This small act alone brings back something that we are missing more than ever before today. And what that is, I'll get back to you throughout this presentation. But first, I'm going to walk you through the flavors and aroma of what I believe to be an extraordinary cup of coffee. Because you are about to taste this coffee. Before we get into the tasting, I kindly ask you to wait till I call my time. Until then, I'll tell you all about this coffee, and then you can taste it. We're going to start with the aroma. It is medium intense, and it's sweet cherry and blackberry. The flavors are medium intense throughout all temperatures. When hot, red grape and hibiscus. When warm, apricot and red grape. And when cold, you find apricot and strawberry. The acidity of this coffee is medium plus throughout all temperatures, and it's tartaric, like a red grape. When warm and cold, you also get a hint of citric acidity, like bergamot. The sweetness is medium intense throughout all temperatures. When hot, that's a sweet cherry sweetness. When warm and cold, that turns into a white sugar sweetness. The aftertaste is red grape with a long finish in the warm and cold stage. When hot,
it's a medium finish. For mouthfeel, this is a juicy coffee, but when it turns cold, you get a silky and coating sensation. Now, let me tell you all about this coffee. This is a red geisha variety from Finca La Negrita, a high-altitude farm from the Tolima region of Colombia. These geisha trees grow at 2,000 meters above sea level, with nutrient-rich soil and surrounding shade trees, making for a thriving geisha plant. This means that when the cherry is ripe, you get a sweeter cup of coffee and a higher quality acidity. The flavors I just described to you, some of them come from the geisha variety, like the apricot and the bergamot, but the red fruits and the red florals come from a fermentation process. This starts with the producer, Mauricio Chata, picking the ripest cherries full of sugar, then places them through an anaerobic fermentation. What happens here is that he picks the ripest cherries up super full of sugar, and this high sugar content is broken down by a yeast called Saccharomyces cerevisiae. Inside this tank, the fermentation process starts with an alcoholic stage. And what happens is that Mauricio flushes in nitrogen to the tank so that the fermentation stays at this alcoholic stage. This is why you get such a clean flavor profile and a well-integrated sweetness, because it stops any carbonic acid from being formed during the fermentation. When the fermentation is done, Mauricio dries the cherries for 2 weeks. Correction, for 8 weeks in a dark red room, where only infrared light hit the surface of the cherry. This makes for a slow and consistent drying of the coffee cherries, meaning that they all get a moisture content of 11%, making it easier to get a consistent roast throughout the beans. Now, I'm going to tell you more about the roasting and the aroma in just a moment. First, let's get into the brewing. I'm using a flatbed brewer today, because a flatbed gives me an even extraction, which for you means more identifiable flavors in all temperature stages, which for me is one of the most fun parts of drinking coffee, just being able to communicate what you actually taste. I'm using a dose of 12.5 grams of coffee to 200 grams of water. This ratio helps me really balance that intense acidity with that rich sweetness. And the water is especially crafted for this red geisha. It's been purified and I then remineralized it myself. The ppm sits at 120. This is to highlight that tartaric acidity throughout all temperatures. The composition is 2 parts of magnesium to 1 part of calcium. Magnesium brings out sweetness and texture, while the calcium adds a little bit of body. And when it comes to the paper filters, I'm using fast filters from Seaburist. These are made of abaca fibers, which increase the flow rate, meaning that I can grind the coffee finer, actually 550 microns a day, extracting more intense flavors with minimum bitterness, which is why you get that long and lingering aftertaste as the coffee cools down. My bloom is a 42-gram bloom to degas the coffee and saturate the coffee bed. My following pour will be at 40 seconds, also 94 degrees, but my last pour will be at 88 degrees. The second pour, I pour water up to 120 grams.
1 minute and 20 seconds, I do my last pour until I reach 200 grams of water. And once again at 88 degrees Celsius. This contrast of temperature helped me create a mouthfeel that goes from juicy to silky and coating as the coffee cools down. This pouring structure helps me minimize any bypass to the filter, allowing me to get an extraction of 1.38 today. I find that this brings a beautiful harmony to the acidity, the mouthfeel, and the flavor clarity of this red geisha. And in just a moment, you're about to experience the aroma, so I'll place the cup in front of you, but please do not drink it just yet. Just grab the cup, gently swirl it, stick your nose in there, and take in that aroma. Then when you feel ready, just place it back in front of you again, please. Enjoy. 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 The aroma you just experienced is formed during the roast process. It's called the Strecker degradation, when amino acids and sugars are broken down, forming new compounds, aroma being one of them. But the trick here is that I rested this coffee for 3 weeks from roast. Degassing intensifies the aromatic experience. I also serve you in these pink cups to make sure that you get the most intense aroma throughout the entire drinking experience. The pink color is there to highlight the sweetness of this coffee. When it comes to the roast profile, I've done an 8.5 minute roast. End temperature was 208 degrees Celsius, and I did a quick development of 45 degrees. This helps me really highlight those geisha florals and that tropical fruit acidity. And to get back to my main point, why should we offer a stranger a cup of coffee? It really allows you to connect with yourself and the present moment. And this adds back something that we need more than ever before today, and that's human connection. Enjoy. Time. Woo! Wow. Härligt Håkan. Otroligt. Tack så jättemycket Håkan för din presentation. Domarna kommer nu ta en liten stund att få ner de sista kommentarerna, sista anteckningarna ifrån din presentation, och om en liten stund ska du få möjlighet att hälsa på dem innan de går vidare, och då kan vi stanna kvar och prata lite kanske. Ja. Jättetrevligt. Vad härligt. Vi tackar domarna med en varm applåd. De har ett otroligt jobb framför sig. Och Håkan, hur känns det? Ja, men både bra och dåligt. Så är det väl lite när det alltid är något man kan förfina kanske. Ja, faktiskt. Men man får inte klaga. Jag höll tiden och sa smakbeskrivningar. Så det känns bra. Det är viktigt. Det är ju det. Jag jämförde ju brygg-SM på det här sättet med simhoppning innan. Att man säger en sak och sen gäller det att göra den saken. Det handlar om att vara specifik med sin beskrivning, men koppen är det som ska spegla det. Ja, det är otroligt. Men du, hur kom du in i specialkaffe? När var den första specialkaffe? När hörde du ordet första gången och vad är det här för något? Men det var 2018. Jag fick ett jobb på Espresso House och gick på en intern baristautbildning. Och då hade de ett koppningsbord med lite olika kaffen. Och där fanns det ett etiopiskt kaffe som smakade typ blåbärsgodis och blommor. Och det var jättegott. Det smakade inte som kaffe tyckte jag. Det smakade som någonting annat. Så att, då var jag så här, vad är det här för något? Det här smakar inte kaffe, och så var jag helt fascinerad. Down the rabbit hole. Exakt. Och aldrig sedan dess har jag gått tillbaka till en vanlig kopp.
vanligt svenskt bryggkaffe, som folk säger. Ja, men håller du med mig hur komplext och knasigt det blir när vi pratar om kaffe med många personer i egenskap av en smak? När kaffe i sin tur smakar någonting. Och det är de tonerna, det vi jobbar med och beskriver här. Jag älskar då sen när de säger att den är kaffesmak. Ja, men rost kanske. Så, vad är det för så här rost? Ja, men det är rost. Stekyta. Stekyta. Bönyta. Ja, exakt. Ja, men vad härligt. Du använder Sivarist pappersfilter? Ja, det stämmer. Det är för den som inte vet att det finns pappersfilter och pappersfilter. Vad är skillnaden mellan det här jämfört med vad man kanske skulle kunna hitta i sin matvarubutik? Just det, Sivarist pappersfilter finns i olika tjocklekar som gör att vattnet rinner igenom olika snabbt. Och när man går ner i det här rabbit holet med smaker och sådär, då har så otroligt stor smakpåverkan på kaffet. Pappersfiltret är väldigt tunt och det rinner snabbt. Då kan man få ut mer intensitet med smakbalans. För jag tycker problemet med vanliga pappersfilter är att du kan inte få så mycket intensitet utan att få liksom bitterhet och obalans. Ja, det är sant. Men här kan man ju leka verkligen med. Det finns olika tjocklekar och så beroende på om det är mörkrost eller om det är specialkaffe, så kallat ljusrost. Ja. Så att, ja, vad häftigt. Det finns mycket att veta. Det jag tycker är roligt är att vi i Sverige, vi säger bryggkaffe när allt kaffe är bryggt. ja. Alltså varenda kopp, om det är espresso eller något annat, eller french press, spelar ingen roll. Vi säger bryggkaffe. Men vänder du till USA till exempel, säger de i filter coffee. Då blir jag, ja men jaha, tappen, då vet jag. Då är det ju faktiskt beskrivit vad du har gjort med kaffet. Du har filtrerat det och det är det vi tävlar i idag. Filtrerat kaffe. Ja. Jag ska inte uppehålla dig längre, du ska få lämna scenen, plocka undan. Jättekul att se din performance. För att rikta ett stort tack till Håkan, en varm applåd. Och medan Håkan plockar undan och gör det avslutande momenten i sin performance så vill jag passa på att tacka alla ni som kommer hit. Jag vill tacka alla våra härliga sponsorer. Vi har ju på digitala plattform så har vi ju våra sponsorer Johan Nyström, Lavassa och Zoegas som också möjliggör att vi kan göra den här typen av tävlingar. Om en liten stund, jag skulle vilja säga om 45 minuter, så börjar vi steg 2. Då presenterar vi den nya tävlingen som vi inte har kört tidigare idag. Vi kör latte art. Så vi ska bygga om lite här på scenen och förbereda. Och på lattearten då handlar det om att tillverka riktigt snygga koppar kaffe med espresso från bulk. Genom en espresso-maskin helautomatiskt men med manuell skummare. No one can have this one. Stängde av nu, eller satte jag på? Nu är den på fortfarande. Så slipper vi Hallå? verkligaste. Det går inte. Jag kan ta av det där så slipper du ha den. Får du koncentrera dig. Ja, det kanske är det. Det kanske är, Håkan är liksom alltid på mick. Sån härlig, tydlig röst. Somliga har den. Ja, men som sagt, under latte art så kommer vi tävla på Thermoplans maskin. Det är samma maskin som används under VM. Den har vi fått tilldelad av och sponsrad av oss av våra kompisar på Multiral som har stått för installation och möjliggör att vi kan använda exakt samma VM-maskin så att vi har de bästa förutsättningarna när vi korar Sveriges bästa latte art-makerska eller makare. Tillsammans med Oatly förstås, det är valet av dryck i denna gren så att vi har många liter Oatly att tillgå. Så det ska bli väldigt trevligt att ha en eftermiddag med er och då är det lattearten som gäller. Men fram tills dess så tar jag en liten paus och så vill jag ju att vi riktar ett stort tack till våra volontärer och alla vi som jobbar här med den här tävlingen och gör det möjligt. Så en stor applåd till volontärerna. Tack så mycket.